Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good morning and a warm welcome to this session. So let's begin the important questions from respiration. So ఈ రోజు మనం respiration chapter నుంచి important questions discuss చేసుకోబోతున్నాము. All right my dear students. So yes, respiration chapter already అయిపోయింది మనకు. ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, అలాగే వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. లెట్ us see. Okay, hi unknown boy, hi Suresh, Anji, hi Santosh, Satya, yes Satya Suresh, right, Tanuja, hello Nana. Yes, so మీరు అందరూ ఫాస్ట్ గా సెషన్ ని లైక్ చేసేయండి. జస్ట్ హిట్ ద లైక్ బటన్. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవరెవరైతే ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, బికాస్ సో 2026 బ్యాచ్ ఎవరైతే 2026 బ్యాచ్ లో ఉన్నారు కదా, సో ఆల్ ద న్యూ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ this particular channel is going to be super useful for you all. Okay, so 2026 batch మీ కోసం ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే 10th ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా, అంటే 2026 లో రాస్తారు, ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ యూస్ఫుల్ ఛానల్ అన్నమాట. అలాగే పీడిఎఫ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఎవ్రీ సెషన్ కి ఏదైతే పీడిఎఫ్ ఉంటుంది కదా, ఆల్ దోస్ పీడిఎఫ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ and also in the Telegram channel. Okay, so Telegram channel lo all PDFs will be available. You can get those PDFs there. Then Instagram, all your teachers are available on Instagram now. So mana Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel di ippudu oka Instagram page kuda untundi. So meer andaru aa Instagram page ni follow chesi through Instagram meer teachers to kuda connect avvachu. Alage టెలిగ్రామ్ లో కూడా మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏదైనా క్వెరీస్ ఉన్నా, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ టీచర్స్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ మన ఛానల్ ది ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంది. సో తప్పకుండా వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆల్ రైట్, ఓకే. Rajyalakshmi, hi Nana. Bhanu, yes Bhanu. Okay, so let us start the session. And offline center gurunchi oka small information Nana. So all the offline centers, especially you see here Telangana lo, Hyderabad lo we have 4 centers, Adilabad 1 center and Warangal lo kuda oka center untundi. Alage ఏపీలో మనకు వైజాగ్ లో వీ హ్యావ్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ కొత్తగా తిరుపతిలో కూడా ఓపెన్ అయింది. సో ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ రిలేటెడ్ ఏమైనా క్వైరీస్ ఉన్నా, ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ కజిన్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ లైక్ 11th మూవింగ్ 10th మూవింగ్ 11th ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. నంబర్స్ 4 numbers will be available in this particular PDF లోనే ఈ స్లైడ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆల్ ద రెస్పెక్టివ్ VLC 4 numbers will be available there. Okay, fine. So respiration chapter, let me ask you, how many of you are perfect in respiration chapter? Respiration chapter మీ అందరికి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు అంటే చెప్పండి నాన్న. All doubts clear in respiration kada. And yes, tomorrow morning 10 o'clock we will continue with the transportation ante human heart continuation anamata, repu 10 o'clock. Okay, Arthi Princess, hi. Okay, Saturn, Praneeth. Okay, so yesterday quiz we manaku week quiz respiration lo oka week quiz kuda untayi kada, so I think Anji was the winner in yesterday's quiz. Okay, so respiration lo first let us see the important 1 mark question. Actually respiration is a separate chapter for TS students, but it is included in life processes for AP students. AP students ki emo లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సెపరేట్ గా ఒక చాప్టర్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ
AP students ki 1 mark questions will be there. Kani TS students ki vachesi you will have 2 mark questions, 4 mark and 6 marks. మీకు పార్ట్ బి ఉంటుంది. ఓకే, తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ కి పార్ట్ బి లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎంసీక్యూస్ విల్ బి దేర్. కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు. డైరెక్ట్లీ 1 మార్క్, 2 మార్క్, 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ అన్నమాట. దట్స్ అ పేపర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, how many calories in 1 ATP? Yes, 7200 calories, Anji. So ఆ క్వశ్చన్ ఏమైనా తప్పిపోయిందా yesterday session లో అంజీ? Fine. First question, let's have a look here, all of you. See, look at the question here. What are the inner folds of mitochondria? Mitochondria lo inner folds పేరేంటి? First of all, mitochondria ante enti? That is one organelle where respiration takes place or energy production anedi mitochondria lone kada jarugutundi. Okay, so mitochondria, this is an oval shaped cell organelle and inner membrane will be folded. So ఆ inner membrane పేరేంటి? ఇది మీకు MCQs లో అడుగుతారు లేకపోతే 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ when you have to do mitochondria diagram appudu kuda you have to mention about this folding. Rajyalakshmi, Anji, 7000 is the correct answer yesterday. Okay, Anji, maybe there is some technical glitch in the quiz kavachu, but answer is 7200 only. Okay, Nana? Yes, Roja. Ma'am, that question shows wrong. Avuna? Okay, Satya. Maybe some technical glitch avachu. Actually, answer is 7200 only. By mistake, akkada edo some problem undochu. Nenu ninna chudle actually. Okay, but answer is 7200, not 7000. Okay, chalo. How lungs are protected from injury? Okay. Idi answer cheppandi. Inner folds of mitochondria. Mitochondria lo unna inner folds పేరేంటి? They are nothing but cristae. Okay, so mitochondria lo unna inner folds are called as cristae. Okay, yes, Pranit. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది నాన్న. నందిని ఒక 10 minutes అవుతుంది. క్రిస్టే, అవునా? క్రిస్టే ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా, ఓకే, ఓవల్ షేప్డ్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, this is not nice. Fine. So this is the oval shaped mitochondria, right? దీంట్లో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ వచ్చేసి ఇలా ఫోల్డెడ్ గా ఉంటుంది. outer membrane as it is, but inner membrane is folded. అసలు ఆ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఫోల్డెడ్ గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, మోర్ అండ్ మోర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలని సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. దాని పేరేంటి? దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cristae. So you all have to remember that inner folding of mitochondria is nothing but cristae. Okay, chalo next. How lungs are protected from injury? So mana body lo we have 3 vital organs. What are the 3 vital organs we have? Brain, heart and lungs. So how is the brain protected? Meeku control and coordination chapter lo vastundi. Alage how is our heart protected? And similarly, how is the brain protected, lungs protected? Okay, so all these are very important questions. Clear? Instagram ID, first you join the Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel Instagram page. Okay, so description lo meeku link అనేది దొరుకుతుంది నాన్న. టెలిగ్రామ్ లింక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్, అలాగే వాట్సాప్ లింక్ కూడా. సో అవన్నీ మీరు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 పేజ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఫాలోయర్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ లో ఇక్కడ ఒకటి చెక్ చేయండి. ఆల్ యువర్ టీచర్స్ విల్ బి దేర్. సో మీరు టీచర్స్ తో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. రిప్స్ అండ్ ప్లూరా, వెరీ గుడ్ అంజీ. ఎస్ సందీప్, దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ప్రత్యుశ్రీ, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. So how lungs are protected ante lungs will be protected. One point is by pleura. Okay, so it is protected by pleura.
and one more is rib cage. Okay, so ribs ani mention chesukochu. Rib cage is also protecting our lungs. And pleura enti? What do you know about pleura? Come on. Tell me the answer. Pleura asalu enti? Where it is present? Yes, yes. Many of you answering here. Angel, absolutely right answer. Kani pleura meaning enti? What is the meaning of pleura? So pleura is nothing but it is one membrane surrounding the lungs. Okay. So pleura is one membrane surrounding the lungs. Clear? Okay. Rushita, yes. మసిల్ కాదు, బేసికలీ లంగ్స్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. దట్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ లంగ్స్. అది మన లంగ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఆ మెంబ్రెయిన్. సో ఆ మెంబ్రెయిన్ పేరు వచ్చేసి ప్లూరా. ఓకే, సో వన్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ లంగ్స్. అలాగే దెర్ ఇస్ రిబ్ కేజ్ విచ్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ లంగ్స్. ఓకే, ఎస్ అంజీ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ నాన్న. ఓకే, సత్య సురేష్, ఎస్ ప్రణీత్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ వన్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్? సో ఇందాకే మీరు అందరూ అడిగినారు కదా. ఓకే, సో ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ నుంచి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఎంత నానా? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఏటీపీ మాలిక్యూల్? కమ్ ఆన్, ఆన్సర్ దిస్. Tanuja, pleura is a thin serous membrane that surrounds the lungs and lines the chest cavity. Absolutely right, Tanuja. Roja, concentrate on the class. You can avoid those chat and concentrate in the class, Nana. Roja. 7,200. Yes, 7,200. Geetu, Suresh, Rajalakshmi. Very good. So 7,200 enti. So 7,200 some units should be there na. Asalu 7,200 calories lekapothe kilo calories adi kuda meer cheppali. Only 7,200 ante enti? Yes. సంతోష్, అవును అవునా సంతోష్, నేను చూస్తాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ చెక్ చేస్తాను, క్లాస్ తర్వాత చూసి రిప్లై ఇస్తాను, సరేనా? కొన్నిసార్లు రిప్లై ఇవ్వకపోతే మీరు మళ్ళీ మెసేజ్ చేయండి, ఎందుకంటే చాలా మెసేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీ మెసేజెస్ అట్లా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లో కూడా అంతే. సో రిప్లై రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. ఫైన్. Saturn, 7,290 calories. Okay, you are giving the accurate number, Saturn. Okay. Chalo, Sandeep, very good. Satya, yeah. So answer is 7,200 calories. Very good. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు మెన్షన్ క్యాలరీస్ ఆర్ కిలో క్యాలరీస్, ఓన్లీ 7,200 అంటే యూ విల్ లూజ్ హాఫ్ మార్క్ దేర్. అది ఒకవేళ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అయి ఉంటే 7,200 రాస్తే దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ఫుల్ మార్క్స్. యూ షుడ్ రైట్ 7,200 క్యాలరీస్. యూనిట్స్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. విచ్ రెస్పిరేటరీ ప్రోడక్ట్ కాజెస్ మసిల్ ఫ్యాటిగ్? సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్, ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఏ ప్రోడక్ట్ వల్ల, ఏ రెస్పిరేటరీ ప్రోడక్ట్ వల్ల మసిల్ ఫెటీగ్ అనేది కాజ్ అవుతుంది? ఓకే, సో విచ్ రెస్పిరేటరీ ప్రోడక్ట్ ఇస్ గోయింగ్ టు కాజ్ మసిల్ ఫెటీగ్? రైట్. రోజా, yes. Fourth one, mitochondria na? Fourth one. Okay, we missed this question. Fine. What is the organelle that involves in the respiration process? Yes, of course, it is mitochondria. Yes. Yes, yes. Varshita, lactic acid is fifth one. Very good. Fourth one question ikkada entante, cell lo there is one cell organelle which is involved in respiration. ఆ పర్టికులర్ సెల్ ఆర్గనెల్ రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ ఆర్గనెల్ పేరేంటి? ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో బేసికలీ జరిగేది ఏంటి దానా? ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ గ్లూకోజ్ ఇస్ దేర్, ఓకే, సో గ్లూకోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్, అండ్ దిస్ పైరువేట్ వేర్ ఇట్, ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? This is the first step of respiration, right? Aerobic respiration aina, anaerobic respiration aina, dantlo first step enti? This one, glycolysis. Okay, so what is this step nana? Glycolysis. Asalu glycolysis jarigedi ekkada? Ee first step
గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ కన్వర్షన్ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ పైరువేట్? దిస్ పైరువేట్ ఈస్ గోయింగ్ టు విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెల్? I want answer for these two questions. Come on. Happiest morning, Nandu. Most wanted criminal. Okay, Yogendra. Playlist kavala, Yogendra Chaudhary. Yes, playlist will be created. Fine. 2026 playlist nenu cheptanu create cheyadaniki cheptanu. Okay, definitely. Sandeep. Okay. Saturn, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే యోగేంద్ర, నేను తప్పకుండా మేనేజ్మెంట్ టీమ్ కి చెప్తాను ఫర్ ద ప్లేలిస్ట్. రైట్ గౌతమ్, ఫైన్. సో గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. వెరీ గుడ్, ఐ కెన్ సీ సమ్ ఆన్సర్స్ హియర్. సో ఒక సెల్ లో బేసికలీ సైటోప్లాజం లో జరిగేది ఈ పర్టికులర్ కన్వర్షన్, గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పైరువేట్ కి ఏమైతుంది? దిస్ పైరువేట్ విల్ గో ఇంటూ ద మైటోకాండ్రియా. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ పైరువేట్ ఎంటరింగ్ నౌ? పైరువేట్ విల్ ఎంటర్ మైటోకాండ్రియా. ఫైన్. సో మైటోకాండ్రియాలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత now the pyruvate will be broken down, further a reaction will go on and energy will be produced. Okay, సో ఎనర్జీ బేసికలీ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది? మైటోకాండ్రియాలో, అలాంగ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఏటీపీ కదా. సో ఎనర్జీ ఆర్ ఏటీపీ ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. ఇప్పుడు అర్థమైందా అందరికి? ఓకే, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒకటే గుర్తు పెట్టుకున్నానా? రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది కదా, గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ కన్వర్షన్. that will happen in the cytoplasm. Okay, adi glycolysis. ఆ స్టెప్ పేరేంటి? గ్లైకోలైసిస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? this pyruvate is there na, pyruvate will be converted to energy and carbon dioxide and water. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో. ఓకే, క్లియర్? ఫైన్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? విచ్ రెస్పిరేటరీ ప్రోడక్ట్ కాజెస్ మసిల్ ఫెటీగ్ అంటే, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆర్గనెల్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, ఎస్ లక్ష్మి, గుడ్ మార్నింగ్. సాటర్న్, గ్లూకోజ్, పైరువేట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా ఏటీపీలో. ఎస్ ఎస్ రాజ్యలక్ష్మి, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఓకే, the glucose is converted into pyruvate by a process called glycolysis. Okay, in the cytoplasm. Exactly. So Rajalakshmi, absolutely right. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రెస్పిరేటరీ ప్రోడక్ట్ విచ్ కాజెస్ మసిల్ ఫెటీగ్. ఓకే, సో మనకు సపోజ్ సడన్లీ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు ఎలాగో సమ్మర్ వెకేషన్ కదా, సో సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఐ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ అని అనుకుంటారు. ఓకే, మీరు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒక రోజు ఇట్లా పొద్దున్న లేసి యూ విల్ హ్యావ్ అ 1 hour వాకింగ్ ఆర్ జాగింగ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ డే ఏమైతుంది? ఆ రోజు ఏం తెలియదు, కానీ నెక్స్ట్ డే పొద్దున్నే లేవగానే యూ విల్ హ్యావ్ క్రాంప్స్ ఇన్ యువర్ లెగ్స్. ఓకే, కాలు నొప్పి, ఇట్లా థైస్ లో, కాఫ్ మసిల్స్ లో యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్. ఓకే, మసిల్ పెయిన్. అసలు ఆ మసిల్ పెయిన్ సడన్ గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే, బికాస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద మసిల్ సెల్స్. మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యుములేషన్ వల్ల ఆ పెయిన్ అనేది మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం. ఓకే, దట్ పర్టికులర్ పెయిన్. సో లాక్టిక్ యాసిడ్ చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ ఏమైతుంది అంటే, అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. గ్లూకోజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. దిస్ పైరువేట్ హ్యాస్ గాట్ 3 ఫేట్. దీనికి ఆక్సిజన్ దొరికితే ఒకలాగా ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే ఇంకొకలాగా. ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అప్పుడు ఏమైతుంది? సో 3 కండిషన్స్ విల్ బి దేర్. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది 1 కండిషన్, దట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అంటే ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దేర్ ఈస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, దేర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి?
this pyruvate will now be broken into, okay, so this pyruvate is now broken into lactic acid. ఏ కండిషన్ లో? lack of oxygen ఉన్నప్పుడు, shortage of oxygen ఉన్నప్పుడు, okay. So this is converted to lactic acid plus carbon dioxide plus energy, okay. So we can just concentrate here, lactic acid. Ma'am, what is fatigue? Fatigue ante ippudu tiredness anamata, muscle tiredness, muscle ippudu pain unnappudu, okay. So if you have some cramps kuda antaru, suppose ikkada suddenly naku muscle lo pain ostundi, so I can call this muscle pain as muscle cramps or muscle fatigue anamata, okay. Pandu, good morning, how are you? Accumulation of lactic acid, yes Lakshmi, okay. Adi Lakshmi, avunu nana, correct. So muscle cells lo lactic acid anedi jama అయిపోతుంది, okay. So pyruvate ki oxygen shortage ఉన్నప్పుడు this pyruvate is converted into lactic acid. అసలు అక్కడ lactic acid production వల్ల oxygen shortage ఉంది కాబట్టి the muscle cells are going another pathway. Another pathway ద్వారా ఎనర్జీ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సడన్ గా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో, ఓకే. అంటే ఆక్సిజన్ లేదు కదా, ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంది. ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు దిస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఈ రియాక్షన్ వల్ల ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ఓకే. కానీ దాని తర్వాత ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ పోవాలి? అది మసిల్ సెల్స్ లోనే అక్యుములేట్ అవుతుంది. దానివల్ల వి గెట్ క్రాంప్స్, యూ కెన్ టెల్ ఇట్ యాజ్ మసిల్ క్రాంప్స్, ఓకే, or muscle fatigue, fermentation and lungs. Next answer, okay. Dhruti, okay. Rajalakshmi ante Dhruti na, okay, okay. Dhruti, actually yesterday you played very well, కానీ లాస్ట్ కి ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్ వల్ల లీడర్ బోర్డ్ మొత్తం ఆ ర్యాంక్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది కదా. Yes, flow chart. A flow chart, Nana. Which flow chart you want me to explain? Next question, chudandi. What is the second stage of anaerobic respiration? Anaerobic respiration lo second stage enti? Asalu anaerobic respiration lo first stage enti? First meer adi cheppandi. What is the first step in anaerobic respiration? Asalu anaerobic respiration lo first step kuda untundi kada, adi enti? Second stage tarvata chuddam gaani first step cheppandi. Prasanna, good morning, no problem. Yes, Srinivasu, Rasanu. Pyruvate is an enzyme. No, Lakshmi. Pyruvate is not an enzyme. Pyruvate oka product ikkada form aitundi. Ippudu glucose undi kada, C6H12O6. That glucose is broken down into pyruvate. Pyruvate ante pyruvic acid. Same, pyruvic acid or pyruvate. That is the 3 carbon compound. గ్లూకోజ్ ఏంటి 6 కార్బన్ కంపౌండ్, పైరువేట్ ఏంటి ఒక 3 కార్బన్ కంపౌండ్, అది ఎంజైమ్ కాదు. పైరువేట్ ఫ్లో చార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఓకే, చేస్తాను, పర్లేదు. ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్, గ్లైకోలైసిస్, వెరీ గుడ్. అంజీ, గ్లైకోలైసిస్ కరెక్ట్, ఓకే. రోజా, వెరీ గుడ్, గ్లైకోలైసిస్. ధృతి, కరెక్ట్ నానా. సో గ్లైకోలైసిస్ is the first step for aerobic respiration, also for anaerobic respiration. Let it be aerobic or anaerobic, first step enti glycolysis only. So let's understand this. Okasari ikkada concentrate. You want me to explain this pathway, right? Okay. So this is nothing but glucose breakdown pathway. Enti nana idi glucose breakdown pathway, and very important also. So first glucose undi kada, glucose will be converted into pyruvate, okay. So first glucose will be converted into pyruvate. Glucose enti? Glucose oka 6 carbon compound. Pyruvate enti? Idi oka 3 carbon compound anamata. Okay. So this first step, whatever is the first step, this is called as glycolysis. Enti nana idi? Glycolysis. And idi ekkada jarugutundi? Cytoplasm lo. Okay. So where is this glycolysis actually happening? In the cytoplasm. Clear? This is the first step of respiration, glucose into pyruvate conversion. Got it everybody? Yes?
This is the first step. If they ask you what is the first step of respiration, first step is glycolysis అన్నమాట. And ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే cytoplasm లో, and it is common for aerobic respiration, anaerobic respiration, okay, any type of respiration లో first step ఏంటి, glucose to pyruvate conversion, which is also called as glycolysis. Okay, it is also called as glycolysis, right everybody? Ma'am, if mitochondria removed from a cell, how will it affect respiration and energy production? Very good question, Yogendra. ఒకవేళ మైటోకాండ్రియాని సెల్ నుంచి తీసేస్తే అసలు ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగవు. ఎందుకంటే రెస్పిరేషన్ జరగాలంటే ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ, వేర్ ఇస్ రెస్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్? సో రెస్పిరేషన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెల్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా లేదనుకోండి, అప్పుడేమైతుంది, రెస్పిరేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్, energy production will not take place, isn't it? So ATPs will not be produced if there's no mitochondria. You can write that, okay? Lakshmi, today's homework చెప్తాను, కానీ మొన్న నేను ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్ లో, సేమ్ క్వశ్చన్, అంటే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో హోంవర్క్ క్వశ్చన్, యూ కెన్ డూ ఇట్ టుడే. చాలా మంది ఆల్రెడీ చేశారు కూడా. నేను రేపటి సెషన్ లో, రేపు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ కాబట్టి రేపటి సెషన్ లో ఐ విల్ బి మేకింగ్ యూ సారీ ఐ షో ద హోంవర్క్ ఇన్ ద లైవ్ సెషన్. ఓకే, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. క్లియర్? ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ అసలు ఈ పైరువేట్ ఫేట్ ఏంటి? పైరువేట్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆక్సిజన్ ఒకలాగా ఉంటుంది, if it do not get oxygen then దాని పరిస్థితి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి పైరువేట్, ఇఫ్ ఇట్ do not get oxygen, just imagine ఆక్సిజన్, దానికి ఆక్సిజన్ దొరకలే, absence of oxygen, అప్పుడు ఏమైతుంది? what is that called as? anybody? శ్రీనివాసు, yes, what would be the impact on energy production? Energy production will not be there na Yogendra. Mitochondria lekapothe energy production will be decreased, of course. Okay, chalo, so here if oxygen is not there, then what will be formed? Ethanol. అంటే ఇది ఒక ఆల్కహాల్, ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. బట్ హౌ మచ్ ఎనర్జీ? ఓన్లీ 2 ATPs. ఎక్కడ? this particular case when oxygen is not available. Okay, so oxygen available ledu, and this is undergoing alcoholic fermentation. What it is undergoing? Alcoholic fermentation anmata. Okay, what is this? Alcoholic fermentation. Clear? Next one, oxygen అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది? ఇఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ అవైలబుల్ టు పైరువేట్, పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరికింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ఇస్ అవైలబుల్, అప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్? సురేష్, టెలిగ్రామ్ లో సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. హోంవర్క్ ఎక్కడ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే టెలిగ్రామ్ లో. ఓకే, యూ ఆల్ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ హోంవర్క్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. మ్యామ్, ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్, ఎస్. శ్రీనివాసు, యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ రోట్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వాజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, lack of oxygen is lactic acid plus energy. Yes, Suresh, absolutely correct. Surya Nandini, what is the difference between glucose and glycolysis? Glucose is nothing but C6H12O6. Adi oka simple carbohydrate. Glucose oka carbohydrate. Glycolysis enti? Glycolysis is the breaking of glucose and production of pyruvate. Okay, ikkada chudandi, glyco ante enti? Glyco ante glucose, lysis ante breakdown. గ్లూకోజ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కదా, అది గ్లైకోలైసిస్. గాట్ ఇట్? గ్లైకోలైసిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. గాట్ ఇట్? లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎనర్జీ. ఓకే, జస్విత లక్ష్మి. ఓకే జస్విత, ఫైన్. సో హియర్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఏమైతుంది? వి విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్
ప్లస్ ఎనర్జీ. కానీ ఇక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ విల్ బి మోర్, 36 ATPs విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇక్కడ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో. సో దిస్ ఇస్ anaerobic respiration. అంటే alcoholic fermentation is actually one anaerobic respiration only. Okay, and this one is aerobic respiration. ఈ aerobic respiration ఎక్కడ జరుగుతుంది? This will happen in the mitochondria. Okay, where is this happening? In the mitochondria. ఇది ఎక్కడ జరిగింది? సైటోప్లాజం లో. అలాగే pyruvate conversion into this is happening in the mitochondria. energy production ఇక్కడే జరుగుతుంది. క్లియర్? Ma'am, ఇది AP or TS? This is both. Bhanu, yes, Bhanu. I'm replying. So, this particular session is for both AP and TS, combined session for AP and TS. Okay. Next question చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఇంకొకటి lack of oxygen. ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ there is lack of oxygen. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైతుంది? In that case, it will produce lactic acid plus energy. Clear? So, who asked me this doubt? Ma'am, Telegram channel link. పండు, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో దొరుకుతుంది. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉందా? సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో టెలిగ్రామ్ లింక్, వాట్సాప్ లింక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్, ఆల్ ద లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్క వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. అలాగే మెయిన్ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ లో, ఓకే, ఛానల్ మీరు ఓపెన్ చేయగానే స్టార్టింగ్ లో ఆన్ ద టాప్ అక్కడ కూడా యూ విల్ ఫైండ్ ద లింక్స్. ఓకే, yes Roja, it will produce lactic acid plus energy. Avuna Nandu? Okay, sare. So lack of oxygen, lactic acid plus energy. Clear? This flow chart is very very important. Examples fast ga cheppeseyandi. Ikkada ethanol plus carbon dioxide plus energy, alcoholic fermentation. Idi ekkada jarugutundi? Best example is yeast cells. And this one, lack of oxygen ఉన్నప్పుడు lactic acid production అవుతుంది కదా, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మసిల్ సెల్స్ లో. ఓకే, అండ్ this one, best example for aerobic respiration is human body. So you can write human cell or simply human. Okay, clear? And this one is also called as lactic acid fermentation. ఇది alcoholic fermentation కదా, first one. అలాగే this is lactic acid fermentation. Okay, lactic acid fermentation or alcoholic fermentation, both of these are anaerobic respiration అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ రెండు anaerobic respiration, ఈ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకు aerobic respiration. క్లియర్? ఎస్ రోజా, హిందీ క్లాసెస్ ఇప్పుడు కాదు, ఎగ్జామ్ అప్పుడు. ఫస్ట్ లెట్ us focus on the main subjects, core subjects. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఇన్ క్రోకడైల్ అండ్ డాల్ఫిన్? అసలు క్రోకడైల్ అంటే లంగ్స్ చెప్తారు, కానీ డాల్ఫిన్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్స్ గిల్స్ అని చెప్తారు. డాల్ఫిన్ లో గిల్స్ కాదు, డాల్ఫిన్స్ కూడా విల్ హ్యావ్ లంగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో డాల్ఫిన్స్ కూడా లంగ్స్ ఇస్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ఇన్ డాల్ఫిన్. ఎందుకంటే డాల్ఫిన్ ఇస్ నాట్ అ ఫిష్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ అక్వాటిక్ యానిమల్, అంటే అక్వాటిక్ వాటర్ లో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిష్. ప్రణీత్, yes, I remember you, Praneeth. Ma'am, where does aerobic and anaerobic respiration takes place? Aerobic respiration mitochondria lo, ante second step. Anaerobic respiration ippudu yeast cells lo alcoholic fermentation, muscle cells lo lactic acid fermentation. Alage meer gurtu pettukochu. Ardhamainda ippudu? Yes, both crocodiles and dolphins use lungs for respiration. Very good, Tanuja. They are just like humans, not equipped with gills. Okay, chalo, next one. Next question, everybody. What is cutaneous respiration? Asale ee cutaneous respiration meaning enti? What is the meaning of cutaneous respiration? So respiration is of different types. Okay, లంగ్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు అది పల్మనరీ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఇన్సెక్ట్స్ లో ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్, అలాగే స్కిన్ లో జరిగినప్పుడు క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఓకే,
అండ్ ఇంకొకటి గిల్స్, ఫిష్ లో గిల్స్ ద్వారా జరుగుతుంది కదా, సో అక్కడ బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్, సో ట్రాకియల్, బ్రాంకియల్, పల్మనరీ, we have cutaneous, these are the different types of respiration. And ఇంకొకటి ఏంటంటే సింపుల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబా ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో జస్ట్ బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా కూడా జరుగుతుంది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది. ఓకే, ఎస్ అంజీ, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్? Rani, organisms respire through skin. Yes, through skin. If the organism is respiring through skin, then that is cutaneous respiration. Okay. Next physics, Nana. Next physics. Okay. And evening chemistry and maths untundi meeku. Yes. Next, write the equation of gaseous exchange at lungs level. Lungs level ante enti? Alveoli daggara. So alveoli daggara jarigedi, you have to write the equations of gaseous exchange. Okay. So this particular question is there for AP and TS. ఇద్దరికి ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ లంగ్స్ లెవెల్లో ఎలా జరుగుతుంది, టిష్యూ లెవెల్లో ఎలా జరుగుతుంది, సో ఆ ఈక్వేషన్స్ మనం రాయాలన్నమాట. చెప్పగలుగుతారా నాన్న ఈక్వేషన్స్? యోగేంద్ర, హౌ టు కాంటాక్ట్ ఫర్ డౌట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్? యోగేంద్ర, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ టీచర్స్ హియర్. మన ఛానల్లో ఉన్న ఆల్ ద టీచర్స్ తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ టెలిగ్రామ్, లేకపోతే త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ లింక్, సో బెటర్ యూ జాయిన్ త్రూ టెలిగ్రామ్. ఎందుకంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది కదా వేదాంతు తెలుగు 8-9-10ది, అక్కడ ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ విల్ బి అవైలబుల్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్, ఓకే, ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ మీకు టెలిగ్రామ్ లో ఇట్ విల్ బి పోస్టెడ్. సో యూ షుడ్ జాయిన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, నవీన్, హిందీ క్లాస్ ఇప్పుడు కాదు నాన్న. మ్యామ్, యూని మీన్స్ సింగిల్. ఎస్ నందిని, యూనిసెల్యులర్ అంటే సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం, మల్టీ సెల్యులర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం లో మల్టిపుల్ సెల్స్ విల్ బి దేర్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బాడీ, వీఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మెనీ సెల్స్, అందుకే వీఆర్ మల్టీ సెల్యులర్. వాట్ అబౌట్ అమీబా? అమీబా వచ్చేసి యూనిసెల్యులర్, అంటే అది ఒక సెల్, వన్ సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం. PaCO2 అన్న తనుజ. ఓకే, సరే, ఐల్ టెల్ యూ. రుషిత, వెరీ గుడ్. సో లుక్ హియర్, alveoli దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్స్ లెవెల్, ఓకే, at the lungs level, what will be there? Alveoli will be there and exchange will happen, isn't it? లంగ్స్ దగ్గర alveoli ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది alveoli దగ్గర, isn't it? ఫైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ alveoli, suppose this is the alveoli, from here oxygen will go out to the blood capillary, right? So blood capillary will take the oxygen. Blood capillary lo basically aim ఉంటుంది, which is carrying the oxygen molecule, that is nothing but Hb, ante hemoglobin. So blood cells RBC will have hemoglobin. ఆ hemoglobin క్యారీ చేసేది ఏంటి? ఆక్సిజన్ అన్నమాట. ఓకే, సో hemoglobin is the carrier of oxygen. అందుకే ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం అది చూపియొచ్చు ఇక్కడ. సో hemoglobin, one molecule of hemoglobin, it will combine with 4 molecules of oxygen. hemoglobin కి ఆక్సిజన్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ అఫినిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్, అంటే 1 molecule of hemoglobin combining with 4 oxygen molecules. ఇప్పుడు చూడండి, hemoglobin is a protein actually, its structure is like this. So it will have affinity for oxygen. అందుకే ఇక్కడ 4 oxygen can combine with 1 hemoglobin molecule. Clear? సో ఈ కాంబినేషన్ తర్వాత వెన్ అంటే హిమోగ్లోబిన్ ఏమంటుంది ఆక్సిజన్ ని, కమాన్ వచ్చేసేయండి నా బండిలో కూర్చోండి అంటే, ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వెహికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్, అందుకే ఆక్సిజన్ క్యారియర్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ హియర్? oxyhemoglobin HbO2 taken 4 times. Clear? Oxyhemoglobin. Hemoglobin, whenever it combines with oxygen, it forms oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin will be carried by blood
and it will reach to each and every tissue. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ పోతుంది అంటే టిష్యూ దగ్గరికి. టిష్యూలో ఏముంటాయి? సెల్స్. సో ఆల్ దోస్ సెల్స్ విల్ రిసీవ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ దిస్ హీమోగ్లోబిన్ అన్నమాట. అర్థమైందా అందరికి? అంజయ్య, హాయ్ అంజయ్య. సంతోష్, ఫోటోసింథసిస్ ఈవెంట్స్ చెప్పరా మ్యామ్? ఫోటోసింథసిస్ ఆల్రెడీ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నాన్న. ఓకే, ఎస్, లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. సో ఫాస్ట్ గా మీరందరూ లైక్ బటన్ ని హిట్ చేసేయండి. మ్యామ్, హౌ కెన్ వి జాయిన్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్? వెంకటేశ్వరరావు. వెంకటేశ్వరరావు, ఏం లేదు నాన్న, ఎవ్రీ డే సెషన్స్ విల్ బి షెడ్యూల్డ్ అండ్ ఎవ్రీ డే క్లాస్ ఉండకపోతుంది. బయో క్లాస్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, ఆల్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్ ఎవ్రీ డే. సో మీరు అందరు చేసేది ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో అప్కమింగ్ సెషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెక్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ది అప్కమింగ్ సెషన్స్. క్లియర్? Ma'am, hemoglobin is more attractive to carbon monoxide. Yes, Chandu. And hemoglobin. Okay. E equation clear kada? Next question. What is the flexible flattened muscle that has a key role in respiration? Asal, there is a flexible flattened muscle in our respiratory system. And the respiratory part of respiratory system, abdominal cavity and thoracic cavity maddalo oka ఫ్లాట్ మసల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దాట్ ఫ్లాట్ మసల్ లైక్ స్ట్రక్చర్? ఫ్లెక్సిబుల్ మసల్ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అది కూడా మీకు రావాలి కదా. హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్? మ్యాథ్స్ క్లాస్ టైమింగ్ ఈవినింగ్ 7 o'clock. ఇప్పుడు ఈ మంత్ సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఈవినింగ్ 7 o'clock యూ విల్ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ క్లాస్. ఓకే, డైఫ్రమ్. Yes, very good. Nandini, Saturn, Roja, correct. Dhruti, very good Nana, Dhruti. So here, what is the answer? This is nothing but diaphragm. Okay. So diaphragm is the flat muscle, flexible flattened muscle, which is helping in respiration. How it is helping? Ever chapter naku diaphragm. రెస్పిరేషన్ లో అసలు దాని రోల్ ఏంటి? రెస్పిరేషన్ లో డైఫ్రామ్ చేసేది ఏంటి? క్యాన్ యూ టెల్ మీ? ఎస్, రాణి, కరెక్ట్ నాన్న. డైఫ్రామే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, వర్షిత, సాటర్న్, స్వీటీ ఫ్రూటీ. ఎస్, ఆకాష్, సోషల్ క్లాసెస్. ఆకాష్, సోషల్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ సోషల్ క్లాసెస్ టైమింగ్స్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్నమాట. ఫైన్. సో హియర్ yes, how diaphragm is helping in respiration? Asal diaphragm respiration lo ela help chestundi? How exactly it is helping ante look here. Diaphragm original shape enti? Dome shaped. Dome shape is the original shape of diaphragm. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది? రిలాక్స్ కండిషన్ లో, whenever we are exhaling, మనం exhale చేసినప్పుడు. ఓకే, సో exhale చేసినప్పుడు this diaphragm will be dome shaped. And when we are inhaling the air, diaphragm will be flattened. Inhale చేసినప్పుడు diaphragm పరిస్థితి ఏంటంటే it is becoming flattened. ఓకే, ఇలా అయిపోతుంది ఎప్పుడు? ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు. ఎందుకు ఇన్హేలేషన్ అప్పుడు this diaphragm is becoming flat? Particularly inhalation. Yes, Tanuja, absolutely correct. Rushita, flat and dome shape during respiration. Avunu. Roja, upon inhalation, the diaphragm contracts and flattens and chest cavity enlarges. Very good, Roja. Correct explanation. So, ikkada emaitundi ante, here we have the lungs, thoracic cavity, isn't it? So, ee thoracic cavity lo lungs will be there. ఈ డైఫ్రామ్ ఇట్లా కిందకి వెళ్ళిపోతే ఇట్లా ఫ్లాటెండ్ గా అయితే అప్పుడు ఏమైతుంది? ఈ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఉంది కదా, దిస్ పర్టికులర్ క్యావిటీ. సో ఈ పర్టికులర్ థొరాసిక్ క్యావిటీలో వాల్యూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది? థొరాసిక్ క్యావిటీ విల్ హ్యావ్ మోర్ స్పేస్ ఫర్ ఆక్సిజన్. అంటే తొందరగా ఫాస్ట్ గా మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ విల్ రష్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. ఫైన్. So diaphragm, when it is becoming flattened, appudu thoracic cavity volume will increase. Thoracic cavity volume increase aithe more oxygen will be entering into the lungs. Clear? Anduke diaphragm is becoming flattened upon inhalation. Okay, inhalation appudu
this diaphragm is actually flattened. Clear? And మళ్ళీ exhale చేస్తున్నాము కదా, whenever we are exhaling అప్పుడు ఏమవుతుంది, this diaphragm is again going back to its original position, అంటే dome shape. అలా ఎందుకు అవుతుంది, so that from the thoracic cavity carbon dioxide can be pushed out, so it is moving out of the lungs, carbon dioxide. Clear? Satya Suresh, process by which cells convert chemical energy? Yes, cellular respiration. Okay. Fine. Next question చూద్దామా, diaphragm clear? So, and ఇంకొకటి diaphragm, it has a major role in males or females. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అంటే హ్యూమన్ మేల్స్ లో diaphragm will have a major role in respiration, but not in human females. What is the reason? Do you know the reason? Females lo rib cage will have a major role in respiration, not diaphragm. Kani males lo diaphragm will have a major role. Okay. Nikki Papa, good morning. Lavanya, cellular respiration. Yes, correct answer. Males lo, yes. Gitu, Dhruti. Why in males? Sorry, why not in females is the answer. ఎందుకంటే ఫీమేల్స్ లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, గెస్టేషన్ పీరియడ్ అప్పుడు, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అప్పుడు, వెన్ ద బేబీ ఈస్ గ్రోయింగ్, ఫీటస్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది కదా, సో ఆ బేబీ గ్రోత్ వల్ల డైఫ్రామ్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, ఇట్ మే ఇంజూర్ ద గ్రోయింగ్ ఫీటస్ ఆర్ ఇట్ మే హార్మ్ ద గ్రోయింగ్ ఫీటస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో యాక్టివ్ ఇన్ ఫీమేల్స్. Diaphragm. Kani males lo diaphragm will be active. Fine. Tell me the next question. What is cellular respiration? Cellular respiration, you have to now define. So define cellular respiration. So tell me the answer. I'll get some water meanwhile, because the flattening and relaxation may hurt the fetus in the time of pregnancy. Yes, Varshita, absolutely correct. 1 minute. Okay, cellular respiration answer చెప్పండి నాన్న. Yes, respiration actually occurs in the cells, right? So respiration main equation, respiration లో first equation glycolysis, ఇంకొక second equation ATP production ది. So glycolysis step ఇంకా ATP production, ఈ రెండు జరిగేది ఎక్కడ? So it is happening in the cells only, అందుకే అది cellular respiration, right? So cellular respiration లో ఈక్వేషన్ ఏంటి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ది? గ్లూకోజ్ C6H12O6, ఇది ఏంటి? 6 కార్బన్ కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్. దిస్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లోనే గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, ఆక్సిజన్ లేకపోతే దిస్ గ్లైకోలైసిస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. సో గ్లూకోజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు గివ్ రైస్ టు వాట్? It will produce ఏంటంటే, it is going to produce carbon dioxide plus water plus energy. Okay, so this energy production will be there in the form of ATPs. Energy will be produced in the form of ATPs. Okay, clear everybody? So this is occurring in the cells కాబట్టి cellular respiration. Cells లో ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, for example this is one cell. Okay, so cells will have nucleus and there will be many organelles. One organelle వచ్చేసి mitochondria, and ఇది ఏంటి background లో? This is the cytoplasm. Clear? Now you see cytoplasm లో ఇది basically cell లోనే respiration జరుగుతుంది. First step ఏంటి? Glucose converted to pyruvate. So this is happening in the cytoplasm. Okay, glucose to pyruvate జరిగేది ఎక్కడ? Cytoplasm లో.
Now this pyruvate will move to mitochondria. Pyruvate ekkada veltundi? Mitochondria ki. Mitochondria lo pyruvate will be giving rise to ATP. Okay, mitochondria lo pyruvate breakdown happens and it produces ATP. Clear? Respiration which occurs at cell level is called cellular respiration. Avunu nana, correct. 9th class lo diagram unda, mitochondria diagram? Yes, you had it. Okay, so cellular respiration, first మీరు respiration define చేయండి. Cellular respiration అడిగినప్పుడు definition తో పాటు equation also you should write down. Okay, write down the equation. ఇది balance చేద్దాం. So here it will be 6O2, 6CO2 and 6H2O. Okay, so this is the balanced chemical equation for respiration. Clear everyone? Okay. Yes, Anji. 10 o'clock, 10 o'clock. Class will end by 10, okay? Dhruti, absolutely correct. Process by which cells break down to produce energy, that is nothing but respiration, okay? So respiration equation plus respiration lo definition avanni miru rayalannamata. Next question chuddam. Okay. What do we call the structures that appear in the following picture? Ee particular picture anta clear ga ledu, but you can identify. So come on, tell me. First question answer cheppandi. Okay. So these are actually appearing in mangrove plants. So ee mangrove plants ante enti? Mangrove plants lo there will be structures called aerial roots. Okay. So aerial roots are also called as pneumatophores or breathing roots. Asalu ee aerial roots enti? Mangrove plants ante enti? And why aerial roots are produced in mangrove plant? That is the question here. Yes. Yes, Nobita, good morning. Aerial roots, correct. Rushita, Anji, Venkateshwar. Next quiz. Yes, Dhruti, aerial roots or pneumatophores. Very good, Dhruti. Next quiz will be next Tuesday. Biology quiz. Like, Kani, various subjects quiz, everyday quiz will be there. Every day 9 p.m. you will have quiz. Okay. Kani biology quiz vachesi manaku every Tuesday anamata. Clear? Yes, so all of you know this answer. Okay, so mangrove plants ekkada untundi mangrove plants. So mangrove plants ippudu heavy rainfall areas lo ekkadaithe heavy rainfall untundi kada akkada roots condition enti, those roots will be submerged in water. Aa roots water lo submerged ayi untundi. Submerged itla water locked area kabatti soil lo air spaces won't be there. Usually roots chesedi enti? Roots will take air oxygen from the air spaces in the soil. Okay, so soil lo unna air spaces dwara roots can take in the oxygen. Kani ikkada air space undavu kada, because water mottam itla fill ayi untundi most of the time. So air spaces ledu kabatti ee mangrove trees lo roots untai kada, aa roots itla paiki vachestundi. Okay, so it will come out as aerial roots. Aerial roots itla enduku paiki vastundi ante bayatiki enduku vastundi? For respiration. Okay, so these aerial roots are also called as pneumatophores. Pneumatophores. Clear? Breathing roots kuda antaru dinni. Pneumatophores is also called as breathing roots, right? Rambabu 9th class videos kavala? Sare nana, we will do that. Chalo, next one chudandi. Next question, what do we call the small pores present on the stem of a young plant? Young plant stem lo unna small pores పేరు ఏంటి? లేకపోతే ఇప్పుడు woody stems ఏదైతే ఉంటుంది కదా, woody stems లో కూడా వైట్ కలర్ స్పాట్స్, స్పాంజీ వైట్ కలర్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. దాని పేరు ఏంటి? ఓకే, స్టెమ్ లో కూడా there is one respiratory organelle.
ante respiratory pathway possible through the stem also. What are those structures called as? Heavy rainfall areas, aerial roots are also called pneumatophores. Very good, Suresh. Satya Suresh, ఇది question answers kada, alane untundi koncham. Okay, so tomorrow's class again we will have a very interesting class tomorrow. Endukante tomorrow we are going to study about the human heart. Okay, so one of the interesting topic in entire bio. Lenticels, very good, Saturn. Answer is nothing but lenticels. Okay, so young stems meeda there will be some pores which is called as lenticel, and young stems lo untundi, alage woody stems. Okay, woody stems also will have lenticels. Clear? Lenticels enti? Through lenticels plants can respire. Asal plants lo respiration manam chuste kanaka, just have a look here. What are the various ways by which plants can respire? So plants can respire by stomata. First one is stomata. Stomata tarvata you can mention lenticels. Through lenticels also plants can respire. Okay, inkokati enti? Plants can respire by roots. Ante generally by roots, but mangrove plants lo aerial roots. Adi oka exception. Okay, so these are the various ways by which plants perform respiration. Respiration, plants lo respiration stomata dwara possible aitundi, lenticels dwara, inkokati roots dwara. Okay, Tanuja, small pores on stem of young. Yes Nana, correct. Okay, Dhruti, correct Nana. Ma'am, ninna week quiz annaru. Suman, ninna week quiz అయిపోయింది కూడా. Week quiz jarigindi and Anji was the winner. Anji second, emo Dhruti, Drakshani third kada. Okay, next question. What are the end products of aerobic respiration? Aerobic respiration end product, alage anaerobic respiration end product. Idi oka repeated question anamata. Okay, aerobic respiration end product enti, alage anaerobic respiration end product rendu cheppandi. Ikkada question vachesi manaku only aerobic respiration, but you tell me both aerobic and anaerobic. Rushita, CO2 H2O energy. Dentlo aerobic lo very good Rushita. So aerobic CO2 plus H2O plus energy. What about anaerobic respiration? Anaerobic respiration lo end products enti nana? Yes, very good. Anaerobic respiration lo chuddam. Okay, I'll write it here again. Aerobic and anaerobic end products. అసలు aerobic and anaerobic మధ్యలో difference, very important difference ఇది 4 mark question. Okay, anaerobic లో చూడండి, anaerobic respiration end products. Okay, so aerobic respiration లో we have carbon dioxide, water plus energy. These are the end products of aerobic respiration. Anaerobic respiration end products enti? Anaerobic respiration lo we have carbon dioxide, okay, plus ethanol. Ante if it is alcoholic fermentation, appudu ethanol will be produced. Okay, plus energy. And if it is lactic acid fermentation, appudu lactic acid produce aitundi. So both you can mention. Anaerobic respiration di adiginappudu write down ethanol and lactic acid both. And aerobic the elago CO2, H2O and energy. So end products of both of these types of equation is quite important. Clear? Absence of oxygen. Ma'am 9 ki annaru, live raaledu. Ochindi kada Suman, ninna live kuda ochindi. You can watch the week quiz. Okay, a week quiz record ayi untundi. Mottam week quiz 9 to 10 jarigindi kada ninna. Venkateshwar Rao, is this IIT based or normal? Enti IIT lo biology is not related. Satya Suresh, aerobic, yes, aerobic, anaerobic, fine. Next question everybody. Which substance is produced when anaerobic respiration takes place in the muscles? Muscles lo anaerobic respiration జరిగినప్పుడు
వాట్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మసిల్స్ లో anaerobic రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, అక్కడ మసిల్స్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ anaerobic రెస్పిరేషన్. anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్. క్లియర్? సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ lactic acid. Answer is lactic acid. Okay. Yes, lactic acid. Next, which structure protect the trachea from closing or collapsing? So mana trachea lo, if we see the trachea, okay, so trachea again is divided into bronchioles, bronchi into bronchioles. Okay, malli ee bronchi will be divided into bronchioles ante chinna branches kind of structure. Okay, fine. So here trachea ante windpipe, we have some ring like structure. So what are this ring like structure, Nana? Come on, tell me. What are this ring like structure which is present on the trachea? Epiglottis kaadu Anji, epiglottis kaadu. Epiglottis is a different thing. And here trachea mida, what are those ring like structure which is protecting the trachea from collapsing? See, ఎవరు ఒకరు ఇక్కడ ఎపిగ్లాటిస్ చెప్పగానే అందరూ మీరు ఎపిగ్లాటిస్ చెప్తున్నారు, కానీ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎపిగ్లాటిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓన్లీ. ఓకే, అసలు ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ ఏంటి నాన్న? ఎపిగ్లాటిస్ విల్ ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ food. Okay, entry of food into the windpipe. Fine. అంటే విండ్ పైప్ లో ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వకూడదు అని ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ ద దట్ ఎంట్రీ. కానీ హియర్ ఎస్ సాటర్న్, వెరీ గుడ్. వర్షిత గుడ్ నాన్న. ధృతి ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు మీరందరూ. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. ఓకే, what this is going to do, these are nothing but rings of cartilage. Okay, so this rings of cartilage will prevent the trachea from collapsing. Okay, fruity inka coconut water straw to nenu explain chesanu kada meeku. Okay, so it will prevent the trachea from collapsing, right? So rings of cartilage is very important. It is preventing the trachea or respiratory tract from collapsing. And epiglottis enti? Epiglottis is a different thing. That will not be present on trachea. Epiglottis ekkada untundi? Pharynx tarvata larynx start aitedi kada akkada. Epiglottis function enti? It is preventing the entry of food into the windpipe. Okay, food pipe lone vellali and air should go in the windpipe. There should not be intermixing. Intermixing ni prevent cheyadaniki epiglottis will be there. Okay, rings of cartilage, yes, rings of cartilage is the answer. Fine. Next question, let's move on to the next question. Name the structure that is represent in the following picture. Okay, cheppandi ee structure పేరు చెప్పండి నాన్న. Come on. Satya, Suresh, yes, Rushita. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ డయాగ్రామ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ అన్నమాట. సో ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ లో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటింగ్? కమ్ ఆన్. alveoli. Yes, Rushita, Anji, Dhruti, Lavanya, very good. So this is nothing but alveoli. Okay, alveoli lo jarigedi enti? Alveoli, first of all, it is the structural and functional unit. Next question ade manaku, right? What is the structural and functional unit of lungs? Lungs lo structural and functional unit పేరు ఏంటంటే answer is alveoli only. Okay, so what this alveoli is doing, ikkada ఇది balloon like air sac and దాని చుట్టూ మొత్తం ఇట్లా ఒక blood capillary అనేది ఉంటుంది. Okay, so oxygen from here will enter the blood capillary and carbon dioxide from blood capillary will go back to the alveoli. Okay, so exchange of O2 and CO2 that actually happens at alveoli. Okay, so alveoli ki anduke structural and functional unit of lungs antaru, endukante
alveoli lo exchange of gases is happening, O2 and CO2 exchange. Yes. Next question. Name the process represented by the following chemical equation. Okay, ఇది respiration chapter కాబట్టి ఎలాగో the equation will belong to respiration only. But let me tell you, respiration equation అలాగే photosynthesis equation, these two equations are super important. Okay, ఒకటి ఏంటి respiration equation, ఇంకొకటి photosynthesis. photosynthesis ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం, చూడండి ఇక్కడ. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ in the presence of sunlight inka chlorophyll. Okay, sunlight inka chlorophyll presence lo carbon dioxide water react ayi, it is forming C6H12O6 ante glucose plus O2 plus H2O. So this is the equation of photosynthesis, very very important equation. photosynthesis equation తో పాటు respiration equation కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం. రెస్పిరేషన్ జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ లో గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, గ్లూకోజ్ ఇస్ మేడ్, గ్లూకోజ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్. కానీ రెస్పిరేషన్ లో జస్ట్ ఉల్టా, C6H12O6 ఉంది కదా గ్లూకోజ్. నౌ దిస్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. అక్కడ ఏమైంది మేకింగ్, ఇక్కడ ఏంటి బ్రేకింగ్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్. కానీ ఈ బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఆక్సిజన్ అవసరం. సో ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో గ్లూకోజ్ ఇస్ ఆక్సిడైజ్డ్, గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్, అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్, గ్లూకోజ్ విల్ ఫార్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీరు బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 6CO2 12H2O. ఇక్కడ మనం 6 and 6 రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. హియర్ 6 and then 6 here. So this is the balanced chemical equation of respiration. Okay, respiration equation and photosynthesis equation 3-4 times రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. Are you understanding? Both of these equations are super important. Clear? No, Anji. Hypoxia is a different thing. Okay? Yes, Ashraf. So are you all clear? Idi clear kada nana? Photosynthesis and respiration equation, balanced chemical equation 2-3 times rasi practice cheyandi. And MCQs లో అడుగుతారు ఇది బాగా, 1 mark question లో both the equations. Clear? Identify చేయమంటారు. And yes, respiration is a anabolic process. Respiration what type of process ante, this is anabolic process. And what about photosynthesis anabolic, respiration A type ante catabolic. Okay, so photosynthesis anabolic process and respiration catabolic process anamata. Okay, and yes, tomorrow we are going to have a very important session, human heart. Okay, transportation chapter continue cheddam. So tomorrow 10 o'clock class is there on human heart, very important and one of the interesting topic. Okay, clear? Full clear Nandini? Chalo. So ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ అడిగినారు. ఓకే, దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు that also you can identify, isn't it? Fine. So next you have one ratio based question. అసలు ఈ రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? Let's see the question. Insects is to trachea, then fish is to dash. If insects is to trachea, then fish is to what? Tell me the answer for this one. Gayatri, Kiran, no problem. ఇప్పుడే లేసారా అందరూ? ఓకే, హాలిడేస్ కాబట్టి ఫైన్. గిల్సా ఆన్సర్? ఓకే,
Yes, yes, yes. I can see all of you answering gills here. Gills is the right answer. Okay. ఇప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్ లో ట్రాకియా ఇస్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్, అలాగే ఫిష్ లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ వచ్చేసి గిల్స్ అన్నమాట. క్లియర్? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్? హ్యూమన్ బాడీలో ఎప్పుడైతే మనం ఎయిర్ ని ఇన్హేల్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ విల్ బి మోర్, and when we are exhaling oxygen percentage తగ్గిపోతుంది, because all the oxygen molecules used by our body, isn't it? So inhale చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత చెప్పండి. ఓకే, 16%. ఓకే, 16.4%. రోజా, ఓకే. శివకుమార్, Saturn 16% is right answer. సుమన్, యా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఆ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు అండ్ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వన్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేస్తున్నామో ఆక్సిజన్ విల్ బి మోర్, 21%. ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 16%. ఓకే, వాట్ అబౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్? నందిని, ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పినావా నాన్న? ఓకే, నాకు ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ చెప్పండి. ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి లెస్ ఓన్లీ నా. సో ఇట్ ఈస్ 0.03%. ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ 4.4%, because carbon dioxide is like cells, all the cells they have taken oxygen and they have returned carbon dioxide. So our carbon dioxide through exhalation it is coming out. Okay, inhale, yes. Lavanya, correct Nana, 0.04%. Yes, yeah, 0.0403 కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు that is 4.4%. remember that. Okay, these two percentage, oxygen and carbon dioxide percentage, inhalation and exhalation అప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలన్నా, ఎక్సేల్డ్ ఎయిర్ లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అంటే we can write 16%. okay, term respiration is derived from which Latin word? So there is one Latin word called respire. Okay, so respire nunchi respiration is derived. Fine, not so important question, but okay. Which structure prevents the entry of food and water in respiratory path? Idi ippudu that answer. Okay, so trachea question అడిగినప్పుడు మీరు అందరూ ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు కదా, ఆ ఆన్సర్ ఇస్ now for this question actually. Which structure prevents the entry of food and water in respiratory path? Respiratory path లో food and water entry ని prevent చేసే part ఏది? Epiglottis. Yes, Gayatri, Saturn, Dhruti, answer is epiglottis only. Okay, so what this epiglottis is doing? We have two pathway. So this is the windpipe and this is the food pipe. Just imagine. Okay, what is this? Windpipe, and dan pakkane em untundi? Food pipe. Okay, windpipe and food pipe ki mundu there is one common pathway, and this common pathway is nothing but pharynx, right? What is this? Pharynx. And ikkada enti, this one is actually larynx. Pharynx tarvata vachedi larynx. Okay, so here we have the nasal cavity and the buccal cavity. Through the buccal cavity food will be entering, isn't it? So here through the buccal cavity this food is entering, and this food should go here, food pipe lo. Food ante it has to enter into the food pipe only. Okay, what about the windpipe? Ante from nasal cavity, now you just have a look here. This is the nasal cavity. So nasal cavity nunchi whatever air is entering our body,
that air has to go to the windpipe, isn't it? So idi enti, this is nothing but air. And what is this one? This is the food we are eating. Okay. So food will enter in the food pipe and air will enter in the windpipe. So that is the policy. Okay. So respiratory system policy. Kani కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుంది అంటే బై మిస్టేక్ యాక్సిడెంటలీ దిస్ ఫుడ్ ఏదైతే ఈ ఫుడ్ ఉంది కదా దిస్ ఫుడ్ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్ ఆల్సో యాక్సిడెంటలీ బై మిస్టేక్. ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ వైల్ ఈటింగ్, తిన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్, తింటుంటే అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కదా యూ షుడ్ నాట్ టాక్ వైల్ యు ఆర్ ఈటింగ్. ఓకే. సో ఎందుకంటే మాట్లాడితే ఇక్కడ ఏమైతుంది ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంది అండ్ ఎయిర్ షుడ్ గో అవుట్ అండ్ కమ్ ఇన్ సైడ్. సో ఇక్కడ దేర్ ఈస్ వన్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్. ఓకే. సో దిస్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ చేసేది ఏంటి, ఇట్ విల్ క్లోజ్ ది విండ్ పైప్. అంటే ఫుడ్ ఇప్పుడు నౌ ఫుడ్ ఈస్ గోయింగ్ హియర్. ఓకే. సో ఫుడ్ ప్యాసేజ్ అప్పుడు ఎపిగ్లాటిస్ బంద్ అవుతుంది. ఎపిగ్లాటిస్ క్లోజ్ అయితే ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్. అసలు ఈ ఫుడ్ విండ్ పైప్ లో రాకూడదు. ఆ ప్రివెన్షన్ కోసం దిస్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎపిగ్లాటిస్ విల్ బి దేర్. ఓకే. కానీ మనం ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ టాకింగ్ వైల్ వీఆర్ టేకింగ్ అవర్ మీల్, లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ అప్పుడు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్, బ్రేక్ఫాస్ట్ అప్పుడు కూడా ఎనీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఈటింగ్ సంథింగ్, సో యూ షుడ్ నాట్ టాక్. మాట్లాడితే ఏమైతుంది ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫర్ ఎయిర్ ప్యాసేజ్. ఎయిర్ మూవ్మెంట్ ఉంటేనే సౌండ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. మాట్లాడాలి అంటే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి కదా. సో ఆ సౌండ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే ఎపిగ్లాటిస్ హ్యాస్ టు ఓపెన్. సో బై మిస్టేక్ అప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడికి. అందుకే డోంట్ టాక్ వైల్ ఈటింగ్. And remember, this is nothing but epiglottis. Okay. Ikkada raddam. So this is the epiglottis which is preventing the entry of food into the windpipe. Clear everybody? Gayatri Kiran, ma'am, did government release any paper pattern? You are asking for TS? Actually, ఇప్పుడు TS paper pattern change అవుతుంది కొంచెం, ఎందుకంటే 50 marks paper అవుతుంది కదా ఇప్పుడు. Till now you had 40 marks paper for bio and 40 marks for physical science and 20 marks internal. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే 50 marks bio and 50 marks physical science. సో ఆ 50 marks paper కాబట్టి కొంచెం there will be some changes in the paper pattern. కానీ ఇంకా అప్డేట్ అయితే ఏమీ రాలేదు. ఏదైనా అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే we will let you know. మ్యామ్ సమ్ టైమ్ ఫుడ్ విల్ గో ఇన్ టు విండ్ పైప్. అదే కదా నందిని, అది ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి there is epiglottis. So epiglottis ఒక డోర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఆ డోర్ ఇట్లా బంద్ అవుతుంది సో దట్ ఫుడ్ కెన్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్. గాట్ ఇట్ మ్యామ్? 2026 వాళ్ళకి 100 మార్క్స్ వితౌట్ ఇంటర్నల్స్. ఎస్ ధృతి. సో నౌ యూ హ్యావ్ 100 మార్క్స్ పేపర్, నో ఇంటర్నల్ మార్క్స్ విల్ బి యాడెడ్ అండ్ నో సిజిపిఏ. ఓకే. ఇప్పుడు సిజిపిఏ అట్లా ఏముండవు, డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ద మార్క్స్. ఫైన్. సురేష్, ఏం ఫెస్టివల్ నానా? ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ డు వి కాల్ ద anaerobic respiration process performed by bacteria? బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఒక anaerobic not fermentation, anaerobic respiration is happening. What is the name of that? దాని పేరేంటి? Yes, Mahi and Teja. So here, what do we call the anaerobic respiration process performed by bacteria? Bacteria ద్వారా ఒక anaerobic respiration process perform అవుతుంది. దాని పేరేంటి? ఆకాష్, బుక్స్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఆర్ నాట్? ఇంకా అప్డేట్ అయితే ఏమీ రాలేదు నాన్న. ఫర్ ఇంటర్మీడియట్
books will be changed. Okay, అంటే that discussion is going on. అది కూడా ఇంకా కన్ఫర్మ్ గా ఏం రాలేదు, బట్ ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ అయితే చేంజ్ అవ్వకపోతుంది. అలాగే 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ కి అప్డేట్ అయితే ఏం రాలేదు, చూద్దాం. ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే we will let you know. Alcoholic fermentation. Yes, Varshita, absolutely correct answer. Yes, Saturn. Dhruti, lactic acid fermentation. Yes, Nobita, అయితే ఏమైంది చెప్తున్నారంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? మంచిదే కదా. Yes, Tanuja. Next, which organelle is popularly known as powerhouse of the cell? ఏ organelle కి powerhouse of the cell అంటారు నాన్న? Which organelle is the powerhouse of cells? Ma'am, for AP, books will be changed or not? Shamala, intermediate AP ki already books change అయినాయి నాన్న. IP syllabus change అయింది, paper pattern అన్ని change అయింది. TS students కి ఇంకా అంటే కన్ఫర్మేషన్ అయితే రాలేదు, బట్ అది కూడా చేంజ్ అవ్వకపోతుంది. It is going to change. Mitochondria. Yes, answer is mitochondria. So mitochondria is the powerhouse of cell. Enduku powerhouse of cell? Because it is producing energy. Okay. So actually energy production anedi ekkada jarugutundi? Powerhouse of cell. Mitochondria ni powerhouse of cell enduku antarante akkada energy production jarugutadi. Clear? How many calories of energy is present in 1 ATP? ఒక ATP molecule లో how many calories of energy will be present? This is a repeated question, isn't it? So ఒక ATP molecule లో how many calories of energy? Yesterday quiz లో కూడా this question was there. So answer is 7200 calories, isn't it? 7200 calories will be present in the in 1 ATP molecule. Next question, what do we call the membrane that surrounds the lungs? అసలు మన లంగ్స్ చుట్టూ ఒక membrane ఉంటుంది కదా, ఆ membrane పేరేంటి? And that membrane is actually protecting our lungs. Okay, so lungs protection is by this membrane. ఈ membrane పేరేంటి? Saturn. Yes, 7200 calories. Correct. Rammi Reddy. Yes, correct. Varshita, 7.2 kilocalories, or you can write ఇక్కడ క్యాలరీస్ అడిగింది కాబట్టి 7200 క్యాలరీస్. ఒకవేళ కిలో క్యాలరీస్ అడిగితే 7.2 కిలో క్యాలరీస్. ఓకే, సో జస్ట్ సీ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, క్యాలరీస్ ఆర్ కిలో క్యాలరీస్. ఇఫ్ నథింగ్ ఇస్ ఆస్క్డ్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ వన్, లైక్ కిలో క్యాలరీస్ లో మీరు రాయొచ్చు, క్యాలరీస్ లో కూడా రాయొచ్చు. కానీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్యాలరీస్ ఉంది కాబట్టి 7200 మెన్షన్ చేయాలి. ఫైన్. Okay, membrane that surrounds the lungs is not diaphragm, Nana Gayatri. It is not diaphragm. Okay, the membrane is actually pleura. Fine. So pleura is the membrane surrounding our lungs. Mana lungs chuttu oka membrane untundi. Aa membrane pair enti? That is nothing but pleura. So pleura is protecting our lungs from any kind of damage, any kind of like injury. Okay. Yes. Nandini, correct, Nana. Ma'am, what is pleura? Gayatri, pleura is a membrane which is surrounding our lungs. So lungs chuttu oka membrane untundi. Aa membrane valla emaitundi ante protective layer laga. It is protecting the lungs from any kind of injury. Ee structure పేరేంటి? What is the name of this structure? Next question ikkada enti? Yeah, what is the name of this structure? Mohan Mayank, mitochondria. Correct. This is mitochondria. Okay, so mitochondria diagram chala popular diagram. So you all know that this is mitochondria, and mitochondria inner membrane will be folded, which is called as cristae. So inner folded membrane of mitochondria is nothing but cristae. Clear? Let's move on to the 6 mark or 8 mark question from respiration. Okay, AP students ki 8 mark question, TS students ki 6 mark question, but questions are same only the paper pattern is different. Kani ee sari TS paper pattern kuda change aitundi because they will have 50 marks paper. 50 marks paper kabatti we will have some changes in the marking scheme.
ఓకే, మార్కింగ్ స్కీమ్ ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవ్వకపోతుంది టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా. కానీ ఇప్పుడు ఓకే, ప్రస్తుతానికి అయితే 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ వన్ పక్కా క్వశ్చన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ ద షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ బయాలజీ పేపర్. బయాలజీలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, అది కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో అడుగుతారు. అది ఒక 100% షార్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ దాట్ టు ఫర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో 6 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో దే విల్ బి ఆస్కింగ్. అండ్ experiments mostly it will be asked from nutrition chapter or respiration chapter anamata. Either you will get it from nutrition or from respiration. And there is one activity or experiment in reproduction chapter. Okay, so ive adugutaru. Anduke respiration lo hardly you have 2 experiments, 2 or 3 experiments. Adi perfect ga prepare avandi. First experiment enti? Yeast experiment. Okay, so we have an experiment called yeast experiment. This yeast experiment is very important for 6 mark question from respiration. You can expect this. Inkokati CO2 evolved during respiration, heat evolved during respiration. Idi only for TS students, AP students they don't have this one. Inkokati alveoli దగ్గర exchange of gases ఎలా జరుగుతుంది, alveoli దగ్గర exchange of gases ఎలా జరుగుతుంది, ఇది కూడా ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. కానీ this is the most important question from respiration yeast experiment. Yeast experiment chala ante chala important question nana. Okay, this is for both AP and TS. Yeast experiment undi kada, TS వాళ్ళకు ఇంకా AP students ఇద్దరికి ఉంది కాబట్టి you can, yes, yesterday I explained yeast experiment kada. Very good. You are from 9th class but listening to the classes. That's really wonderful nana. Likhita, okay, Likhita is from 9th but she is listening. Great. So yeast experiment, do you want me to explain again? Malli okasari yeast experiment explain cheyamantara? Pratyushri ma'am, activity separate ga cheyara? Already chesanu nana. Nutrition topic మీద separate activity video చేశాను, respiration topic మీద separate activity video చేశాను, అది ఒకసారి చూడండి. That is already done. Okay, heart hacker, yes, Chinna, Tanuja. Okay, you want me to explain? Sare. Hi Ramtej, how are you? Good morning. Late ga vachavu enti nana? Ma'am, Likhita. Okay, Likhita. Okay, fine. Once you want me to explain? Sare, ఒకసారి fast ga explain chestanu, no problem in that. ఇక్కడ చూడండి. So this is the following picture. Yes, yeast experiment diagram is this one, but wait, yeast experiment, yeast experiment lo there is a beaker taken and ee beaker lo glucose plus yeast solution will be there. Okay, yeast plus glucose solution, yeast plus glucose. Okay, this glucose is there na, yeast solution plus glucose lo, this glucose will be boiled and cooled. Okay, so this is boiled and cooled. Clear? ఎందుకు నాన్న ఇక్కడ బాయిలింగ్ మరి కూలింగ్ అసలు ఈ ప్రొసీజర్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు? వై వి నీడ్ టు డూ దిస్ ప్రొసీజర్? సో ఫస్ట్ ఏమైతుంది, గ్లూకోజ్ ని బాయిల్ చేసి కూల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏదైనా ఆక్సిజన్ ఉంటే దట్ ఆక్సిజన్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, సో బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ది ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి? బికాస్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ప్రూవ్ చేసేది ఏంటి? anaerobic respiration. ఓకే, సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? టు ప్రూవ్ anaerobic respiration హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఈస్ట్ సెల్స్. ఈస్ట్ లో anaerobic respiration జరుగుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ గ్లూకోజ్ ని ఫస్ట్ బాయిల్ చేసి కూల్ చేస్తే ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ సరిగా రిమూవ్ అయిందా లేదా అది చూడడానికి ఒక బ్లూ కలర్ డై, ఓకే, ఆ బ్లూ కలర్ డై షుడ్ చేంజ్ ఇంటూ పింక్ కలర్, దెన్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ఆక్సిజన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ అని. ఆ బ్లూ కలర్ డై పేరేంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జానస్ గ్రీన్ ఆర్ డయాజిన్ గ్రీన్ డై. ఓకే, సో డయాజిన్ గ్రీన్,
ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టేది. సో డై ఇస్ ఇన్ గ్రీన్ ఆర్ జేనస్ గ్రీన్ డై. ఓకే, వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ టుమారోస్ క్లాస్. ఎస్, ఈవెన్ ఐ am excited. So tomorrow's class is going to be super important and very very interesting. Okay, so రేపు 10 o'clock కలుద్దాం for the explanation of human heart, and అది ఒక చాలా important topic కూడా. Okay, dyes in green, and this activity is also very important. Yeast experiment, don't skip this experiment, very very important. Okay, fine. సో డైస్ ఇన్ గ్రీన్ ఒక 2-3 డ్రాప్స్ వేయాలన్నమాట. అది ఒకవేళ అది ఒక బ్లూ కలర్ డై, ఆ బ్లూ కలర్ డై పింక్ కలర్ లో మారిపోయింది అంటే ఆక్సిజన్ లేదని అని మీనింగ్. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఇస్ రిమూవ్డ్. సో ఆక్సిజన్ ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తున్నాము? సో దట్ anaerobic రెస్పిరేషన్ ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. బై రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ వీ కెన్ కండక్ట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నా. anaerobic రెస్పిరేషన్ మనం ఇప్పుడు యాక్టివిటీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేయాలి, రైట్? సో ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయడానికి గ్లూకోజ్ వీఆర్ బాయిలింగ్ అండ్ కూలింగ్. సో ఆ బాయిలింగ్ అండ్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత సరిగా ఆక్సిజన్ అసలు రిమూవ్ అయిందా లేదా చూడడానికి ఒక చిన్న టెస్ట్ అన్నమాట. ఆ చిన్న టెస్ట్ ఏంటి? డైస్ ఇన్ గ్రీన్, డ్రాప్ బై డ్రాప్ డైస్ ఇన్ గ్రీన్ డ్రాప్స్ వేయాలి. అది వేయగానే బ్లూ కలర్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇన్ టు పింక్ కలర్. సో ఆ కలర్ చేంజ్ అయింది అంటే దిస్ ఇస్ అ కన్ఫర్మేషన్ దట్ oxygen is absent, there is shortage of oxygen ani. Okay, clear? Now you see here oka delivery tube, we have to take one delivery tube and connect it with another beaker. Okay, so inkoka beaker to manam ila connect cheyali. So this particular beaker lo we are taking lime water. Em తీసుకున్నాం నాన్న దీంట్లో? lime water. Okay, what is lime water? Lime water is calcium hydroxide, CaOH taken twice, isn't it? So this lime water, what will happen to this lime water? ఎప్పుడైతే this process is going on, ఇక్కడ yeast cell ఉంది కాబట్టి it will undergo respiration. ఆ respiration వల్ల ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. Okay, what is that gas? Carbon dioxide. Fine. So this carbon dioxide will come this way and it will enter this lime water solution. Clear? Yes, Shridhan, summer lo I will try to complete. Okay, so you want me to complete or 50% syllabus complete cheyala lekapothe 80%? Robu C, grade 9 classes. Yes, we will start grade 9 classes also. And one more thing here, we have to put one paraffin wax layer. ఈ సొల్యూషన్ మీద ఒక paraffin wax layer కూడా వేయాలి. ఆ paraffin layer ఎందుకంటే, can you tell me the reason why we are using paraffin layer here? Why paraffin layer is arranged on the top of glucose solution? What is the reason? 80% సిలబస్ కావాలా మయాంక్? 50% సిలబస్ కావాలా? సరే చూద్దాం. సో పారాఫిన్ లేయర్ వీఆర్ పుట్టింగ్ హియర్ సో దాట్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ అవుటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, anaerobic రెస్పిరేషన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. anaerobic రెస్పిరేషన్ జరగాలంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అంటే absence of oxygen. Okay, fine. So this gas is carbon dioxide అని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం? ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ when it is passing over lime water మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ పాస్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు this lime water will change turn into milky color. ఎందుకు milky? Why lime water is turning into milky? So let's see the equation here. Lime water అంటే ఏంటి? It is CaOH taken twice, calcium hydroxide. So whenever it is reacting with carbon dioxide gas, it will change into CaCO3. So CaCO3 ఏంటి? ఇది ఒక white PPT, white color precipitate, calcium carbonate. CaCO3 అంటే limestone, calcium carbonate. Okay, so this lime water, whenever it carbon dioxide gas is passed over lime water, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? కాల్షియం కార్బోనేట్, CaCO3. సో దట్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్.
అందుకే దాన్ని ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ మిల్కీ అని అంటున్నాము, బికాస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ మిల్కీ ఇన్ కలర్. ఓకే, ఎస్ నందిని, డయాగ్రామ్ ఎగ్జామ్ లో ఈ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా వేయాలి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఈజీగానే ఉంటుంది, జస్ట్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేస్తే కనుక సరిపోతుంది. సో దిస్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ లో డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా వేయాలి నాన్న. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్, వాట్ ఈస్ ద format of writing any experiment? Aim, then apparatus or materials required. Idi oka important thing. Separate ga apparatus required for so and so experiments kuda adugutaru. Okay, apparatus, tarvata procedure. Okay, next is procedure. After procedure em untundi manaku, ee procedure lone minimum 8 to 10 points you have to write. Okay, 8 to 10 points you have to write under procedure, and diagram also ee procedure kindane draw cheyali. Okay, here only you have to draw the diagram. Next enti, procedure tarvata you have to do write observation. Okay, next to observation is conclusion. Fine, conclusion tarvata precautions. Okay, any experiment will have precautions, right? You have to include the precautions also. Diagram is very important and it should be drawn under procedure heading. Procedure heading kindane diagram draw cheyandi, and this particular experiment diagram మీరు ఇలానే డ్రా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ precautions ఏం రాస్తారు? Paraffin layer ఖచ్చితంగా we have to put it properly, లేకపోతే oxygen may enter the yeast solution. Okay, yeast solution లో మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ అండర్గో రెస్పిరేషన్, బికాస్ ఈస్ట్ విల్ పర్ఫార్మ్ anaerobic respiration కాబట్టి. anaerobic respiration అంటే ఆక్సిజన్ షుడ్ బి absent. ఓకే, ఆకాష్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డయాఫ్రామ్ ఇన్ ద బాడీ? డయాఫ్రామ్ మొత్తం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నాన్న. డయాఫ్రామ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఎక్స్పాండింగ్ ద థొరాసిక్ క్యావిటీ. డయాఫ్రామ్ డోమ్ షేప్ లో ఉంటుంది, అది ఫ్లాటన్ అయిన అప్పుడు పైన థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లంగ్స్ ఆర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ. అదే డయాఫ్రామ్ రోల్. ఓకే, చలో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. రెస్పిరేషన్ కొంచెం అలానే ఉంటుంది సురేష్. ఆఫ్టర్ దిస్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? పండు, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ లో ఇదే అడుగుతారు. 6 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్సే అడుగుతారు. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే ఫైన్. ఇన్స్పిరేషన్, ఎక్స్పిరేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. వాట్ బేసికలీ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్? సో ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్హేలేషన్. ఎప్పుడైతే మనం ఎయిర్ ని ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము కదా, బ్రీత్ ఇన్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ఇన్హేలేషన్, అండ్ వెన్ వీఆర్ బ్రీదింగ్ అవుట్ దట్ ఈస్ ఎక్సలేషన్. ఓకే, సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అది ఇన్హేలేషన్, ఎక్స్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్సలేషన్. ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? అది ఒక యాక్టివ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ వన్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. ఫైన్. ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా జరిగేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ ఆర్ ఇన్హేలింగ్ ద గ్యాస్, అప్పుడు చెస్ట్ క్యావిటీ విల్ ఇంక్రీజ్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఆర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో సైజ్ ఆఫ్ చెస్ట్ క్యావిటీ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు చెస్ట్ క్యావిటీ ఆర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ విల్ డిక్రీజ్. థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఏమైతుంది నాన్న? అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? ఎక్సలేషన్ అప్పుడు. ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సిజన్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్
ఇన్హలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్సైడ్ ది లంగ్స్ అండ్ ఎక్సలేషన్ ద్వారా అదే ఆక్సిజన్ ఇస్ రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లంగ్స్. ఓకే, carbon dioxide is removed out of the lungs. So these are the few point of differences between inspiration and expiration. Inspiration and expiration మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 5 స్టార్ క్వశ్చన్ అది, ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం అదే చూద్దాం. మ్యామ్ కన్ఫర్మ్ ఈక్వేషన్ ని రాయాలా మ్యామ్ ఎగ్జామ్ లో? శ్రీ విద్య, విచ్ ఈక్వేషన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్? Ma'am, 2 chemicals and 2 materials required to conduct experiment. Heat and carbon dioxide are evolved during respiration. Akash, heat and carbon dioxide released during respiration. Dantlo materials required vachesi beaker, okay, germinating seeds, all those you have to write. Thermoflask. Chemicals adiginappudu lime water is the answer. Lime water, calcium hydroxide we are using. Okay, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా ప్రూవ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ లైమ్ వాటర్. సరేనా ఆకాష్? 90% సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలా? శ్రీధన్, టోటల్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలా? సరే చూద్దాం. నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ అండ్ కంబషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్ లో every chapter has some important differences between. Okay, so ఆ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ ని మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సో రెస్పిరేషన్, కంబషన్ చూద్దాం. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? మన బాడీలో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. మ్యామ్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెకండ్ పాయింట్. యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ బేసికలీ బయాలజీలో బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ లో దట్ ఈస్ ATP involvement unte active process. Okay, ATP if it is utilized, it is active process anamata. Okay, respiration actually oka biochemical process and combustion is nothing but one chemical process, only chemical process. Okay, combustion lo oka chemical reaction anedi jarugutundi, కానీ రెస్పిరేషన్ లో జరిగేది ఏంటి? బయోలాజికల్ బాడీలో జరుగుతుంది కాబట్టి అది బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లివింగ్ సెల్స్. రెస్పిరేషన్ ఆబ్వియస్లీ లివింగ్ సెల్స్ లోనే జరుగుతుంది కదా, మన బాడీ లోపల జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెల్స్. వాట్ అబౌట్ కంబషన్? కంబషన్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ సైడ్ ది సెల్స్. ఓకే, సెల్స్ బయట. కంబషన్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ బర్నింగ్ సంథింగ్, ఇప్పుడు పేపర్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ బర్నింగ్ ఇట్, అది కంబషన్. కంబషన్ జరగాలంటే ఆక్సిజన్ అవసరం. ఆక్సిజన్ ఇస్ ద సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్. ఆక్సిజన్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంబషన్ ఆర్ బర్నింగ్. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ ద లివింగ్ సెల్స్. ఇంకొకటి ఏంటి? కంట్రోల్డ్ ప్రాసెస్. కంబషన్ ఇస్ నాట్ కంట్రోల్డ్, ఇట్ ఈస్ అన్కంట్రోల్డ్ ప్రాసెస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ బర్నింగ్ సంథింగ్, క్యాన్ యూ కంట్రోల్ ఇట్? కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎస్, నీళ్ళు పోస్తే అది లైక్ ద ఫైర్ ఆర్ ద బర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్టాప్స్, బట్ స్టిల్ controlled process is respiration and burning or combustion is completely uncontrolled anamata. Clear? Ma'am, if we have a chance to meet pulmonologist, what questions we are going to ask? Yes, asking questions to doctors, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో పల్మనాలజిస్ట్ ని అడిగినప్పుడు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? గైనకాలజిస్ట్, న్యూరోలాజిస్ట్, ఓకే, దెన్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, ఎవ్రీ చాప్టర్ కి రిలేటెడ్ గా ఒక డాక్టర్ పేరు ఉంటుంది, అంటే స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్. సో వాట్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. పల్మనాలజిస్ట్ ఆర్ ఎనీ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్స్ ని కలిసినప్పుడు యూ విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ద డిజీజ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో పల్మనాలజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ అబౌట్ ఆస్తమా ఆర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ అండ్ హెల్దీ లంగ్స్ కోసం వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్, స్మోకింగ్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద లైక్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ లంగ్స్, ఇవన్నీ మనం అడగొచ్చు పల్మనాలజిస్ట్ ని. ఓకే, శ్రీధన్, మైటోకాండ్రియాలోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఏటీపీ. నెక్స్ట్, ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ అ స్టెప్ వైజ్ మేనర్. రెస్పిరేషన్ లో ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, అది స్టెప్ వైజ్ గా రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, రెస్పిరేషన్ లో
energy is released stepwise anamata, and here energy is released in a single step. Combustion lo whenever there is something burning, ఒకటే సింగిల్ స్టెప్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ రెస్పిరేషన్ లో జరిగేది ఏంటి, స్టెప్ వైజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్. ఒక్కొక్క స్టెప్ లాగా ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వన్ బై వన్, స్టెప్ వైజ్. ఎనర్జీ ఏంటిది ఇక్కడ, హీట్ ఎనర్జీ. కానీ ఇఫ్ వీఆర్ బర్నింగ్ సంథింగ్, కంబషన్ అప్పుడు we get heat energy, light energy and sound energy also, isn't it? Okay. So combustion and respiration it happens in our body, okay, biological cells lo. Combustion outside the living cells, it is simply a burning process. Both require oxygen, but differences చూసారు కదా. ఓకే, సిమిలారిటీ ఏంటి, రెస్పిరేషన్ జరగాలంటే కూడా ఆక్సిజన్ అవసరం, అలాగే కంబషన్ జరగాలంటే కూడా ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, aerobic and anaerobic respiration, this question is very very important, 5-star question ఇది. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న ఇది. aerobic anaerobic డిఫరెన్స్, అలాగే ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఆటోట్రాపిక్ హెటెరోట్రాపిక్ డిఫరెన్స్, అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఇవి కొన్ని రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే, యోగేంద్ర లెసన్ ఫుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది, లెసన్ అయిపోయింది కదా యోగేంద్ర. రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ధృతి adenosine triphosphate ATP. ఓకే, సో aerobic respiration and anaerobic respiration మధ్యలో డిఫరెన్స్. aerobic అంటే ఏంటి, ఇఫ్ రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఒకవేళ ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లో జరుగుతుంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ aerobic respiration. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ అసలు అవైలబుల్ లేదు, అప్పుడు అది anaerobic respiration అన్నమాట. క్లియర్, aerobic respiration ఏంటి, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. anaerobic respiration ఏంటి, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ప్రొవైడ్స్ మోర్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో aerobic respiration లో మోర్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. యాక్చువల్లీ 36 ATP యూ కెన్ రైట్, 36 ATPs ఆఫ్ మాలిక్యూల్. ఎనర్జీ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది aerobic లో. anaerobic లో జస్ట్ 2 ATP, లెస్ ఎనర్జీ. ఓకే, anaerobic లో ఓన్లీ 2 ATPs విల్ బి రిలీజ్డ్. క్లియర్, గాట్ ఇట్? దీక్షిత మ్యామ్, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో 6 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, నేను ఇంకొక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో 6 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, చరణ్ చెరీ, ఎస్, ఏమైంది? ధరణి శ్రీ, హాయ్ నాన్న ధరణి, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, లైక్స్ ఆర్ లెస్ బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ద సెషన్. కమ్ ఆన్, గివ్ అ బయో హార్ట్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. చలో జెసీ, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, aerobic respiration ఎండ్ ప్రోడక్ట్, anaerobic respiration ఎండ్ ప్రోడక్ట్. అది ఒక పాయింట్ లాగా మనం రాయొచ్చు. కానీ anaerobic respiration ఈక్వేషన్ కూడా మీరు రాసేయండి అన్న. ఈక్వేషన్ లో ఏం రాస్తారు ఇక్కడ, పైరువేట్. ఫస్ట్ అయితే గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్, నెక్స్ట్ పైరువేట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇథెనాల్. anaerobic respiration లో ఇథెనాల్ ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, బోత్ lactic acid fermentation or ethanol alcoholic fermentation, both are anaerobic respiration only. Okay, so end product ఏంటి మనకు ఇక్కడ, alcohol, lactic acid, carbon dioxide. And aerobic respiration end product వచ్చేసి carbon dioxide and water. Okay, so aerobic respiration లో ఏమైతుంది, pyruvate is converted into carbon dioxide, water and energy. Clear? Examples ఏంటి, aerobic respiration examples are human, and anaerobic respiration best example is nothing but yeast. Okay, yeast cell lo jarigedi anaerobic respiration, and aerobic respiration happens in our body, human body.
సాటర్న్ ఇప్పుడే అయిపోతుంది నాన్న. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. చరణ్ చెరీ, ఇదే కదా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెషన్. ఓకే, వీఆర్ డిస్కసింగ్ all the important questions from respiration chapter. Okay, fine. Ma'am, what is pyruvate? Gayatri, first glucose oka 6 carbon compound C6H12O6. ఆ 6 carbon compound breakdown అనేది జరుగుతుంది. అది 6 carbon నుంచి breakdown అయ్యి it is becoming 2 carbon compound. So that is 3 carbon compound called pyruvate. Pyruvate or pyruvic acid, both are same. Ma'am, AP in text question explain cheyandi. Okay Suresh, we can have one session on that. Chalo, next one, photosynthesis and respiration madhyalo difference enti? Description lo yes Jesse, description lo PDF pedtanu nana, you all can follow that. So now you tell me photosynthesis and respiration madhyalo differences. So photosynthesis occurs in green plants, algae. Respiration occurs in all living cells. All living cells lo jarigedi respiration, and photosynthesis ekkada jarugutundi ante green plants lo, konni algae lo, adi examples. Okay, photosynthesis lo cell organelle which is involved, ante plant cells will have many organelles. Out of those organelles ante enti 9th class lo chadukunnaru kada, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosomes, ribosomes, mitochondria, ivanni cell organelles. Okay, so plant cells lo oka cell organelle untundi, dan పేరు ఏంటి, chloroplast. So ee chloroplast lo jarigedi photosynthesis process annamata. Alage respiration process ekkada jarugutundi, mitochondria lo. Okay, so there is one cell organelle in human cells. Ipudu mana all animal cells actually. So human cells lo oka cell organelle untundi, aa cell organelle పేరు ఏంటి, mitochondria. So mitochondria lo respiration jarugutadi. Clear? Reactants. Okay, photosynthesis process lo reactants enti, products enti. So reactants and products ni మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ లాగా రాయొచ్చు. Okay, reactants lo we have carbon dioxide, water and light energy, chlorophyll kuda presence kavali kada. All these are reactants dentlo photosynthesis lo. What about respiration? Respiration lo reactants vachesi glucose inka oxygen. Ante kada, respiration lo glucose is broken down. Glucose breakdown or oxidation anedi jarugutundi. So glucose is the main reactant. Glucose plus oxygen is the reactant. Clear? Rushita, photosynthesis occurs in daytime. Yes, correct Nana. So photosynthesis eppudu jarugutundi, only daytime lo. Yes, wonderful, we can add this point also. So only daytime lo photosynthesis enduku jarugutadi ante sunlight untundi daytime lo. Sunlight lekapothe asalu photosynthesis possible e kavu kada. Kani respiration will happen both day and night. Both day and night. Plants lo, actually plants lo respiration happens in both day and night, but basically here we are talking about respiration in animals also. Okay, Jesse, description lo PDF open avatle. Which PDF nana? యాక్చువల్లీ ఈ పీడిఎఫ్ ఇంకా అప్లోడ్ అవ్వలేదు. ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ శ్రావ్య, హౌ ఆర్ యూ? టుమారో క్లాస్ టైమింగ్ చరణ్ 10 AM. రేపు మార్నింగ్ 10 o'clock అందరూ వచ్చేసేయండి, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టుమారో. అది వచ్చేసి హ్యూమన్ హార్ట్. హ్యూమన్ హార్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీ విల్ హ్యావ్ ఇట్ టుమారో. ఓకే, okay Saturn, no problem. Surya Nandini, difference between glucose and glycogen. Glucose is actually one simplest carbohydrate. Glucose entante adi one of the simple carbohydrate. Okay, glycogen enti, suppose if we are eating more carbohydrates, excess of carbohydrates,
like excess food, where it is going to be stored in our body in the form of glycogen. Plants lo kuda excess glucose okavela produce ayindi anukondi, so photosynthesis process dwara glucose produce aitundi and it is stored as starch. Plants lo excess glucose stored as starch, mana body lo stored as glycogen. Okay, catabolic anabolic, yes nana, ever cheptunnaru idi, very good. Rani, ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫోటోసింథసిస్ యాక్చువల్లీ వన్ అనబాలిక్ ప్రాసెస్. వెరీ గుడ్, యూ ఆల్ ఆర్ ఛాంపియన్స్. అండ్ ఇది ఏంటి, క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్ లో మనం రెస్పిరేషన్ వచ్చేసి క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక చాలా వండర్ఫుల్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, గుడ్ రాణి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో రెస్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇంకొక పాయింట్ లాగా మీరు రాయొచ్చు. ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్, ఇవన్నీ ఫోటోసింథసిస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, అలాగే రెస్పిరేషన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఏటీపీ. సన్లైట్ రెస్పిరేషన్ లో అవసరమా, సన్లైట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ, దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ అసలు ఇట్ ఈస్ అ మస్ట్. సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసి అండ్ ఫోటోసింథసిస్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్స్ ని రాయొచ్చు. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? విచ్ ఈక్వేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్ యువర్ బుక్? నానీస్ వరల్డ్, ఏ ఈక్వేషన్ నానా? ఈక్వేషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేమ్. బయోలో నేమ్స్ బాగానే ఉంటుంది కదా, సాటర్న్. Okay, photosynthesis, chloroplast, respiration cells lo. Yes, Manashwi, hi Nana, how are you? So Manashwi art, correct. Photosynthesis, chloroplast lo jarugutadi, respiration, mitochondria lo ani rayochu manam, living cells. Next, one more difference, catabolic and anabolic. Do you know the difference between catabolic and anabolic? How many of you know this difference? Catabolic and anabolic madhyalo difference. Azad, yes. Manashwi, photosynthesis, chloroplast lo and yes, correct. Manaswini, marks for this question. All these differences are for 4 marks. Okay, so ikkada differences manam discuss cheskuntunnamu kada, not only in respiration chapter, in all the chapters we will have some differences. All those differences will be for 4 marks. Please remember it. 4 మార్క్స్ లో మనకు అడిగేది డిఫరెన్సెస్, లేకపోతే దే లాస్ట్ సమ్ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్స్ ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ లోనే అడుగుతారు. ఓకే, ఎండోథర్మిక్, ఎగ్జోథర్మిక్. ఓకే, క్యాటబాలిక్ అంటే క్యాటబాలిక్, అనబాలిక్, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ 2 టర్మ్స్ వింటారు కదా, సో క్యాటబాలిక్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ బ్రేకింగ్ డౌన్. ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా, అది క్యాటబాలిక్ అన్నమాట. అనబాలిక్ ఏంటి, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ సింథసిస్, ఎప్పుడైతే మేకింగ్ ఆర్ సింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా, దట్ ఈస్ అనబాలిక్. ఓకే, క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ ఉంది చూడండి, C6H12O6. సో ద C6H12O6 glucose is there na. This glucose will be broken down. Oxygen presence లో glucose breakdown అనేది జరుగుతుంది, అందుకే ఇది catabolic. అండ్ anabolic ఏంటి, anabolic లో glucose will be synthesized. Okay, synthesized అంటే it is made, it is produced. ఇక్కడ anabolic లో glucose will be produced, కానీ ఇక్కడ ఏంటి, glucose will be broken down, అందుకే ఇది catabolic. Anabolic లో glucose will be produced. Clear? Energy storing. Okay, అవునా నా ఆజాద్, అసలు ఆ హార్ట్ యాక్టివిటీ వాజ్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. అది ఇప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు అది రాలేదు, కానీ ఈసారి ఇచ్చారు. సో అప్పుడప్పుడు అట్లా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు కాబట్టి we should be ready with all the activities. Yes, Azad.
మొన్న బోర్డ్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా, సో అక్కడ హార్ట్ యాక్టివిటీ, అసలు ఆ యాక్టివిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, కానీ దాట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్, అండ్ అది కూడా 6 marks లో. టిఎస్ గాయత్రి అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ నానా. సో నెక్స్ట్ క్యాటబాలిజ్, ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది క్యాటబాలిక్ ప్రాసెస్ లో. ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఎనర్జీ. రెస్పిరేషన్ లో ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్, కానీ అనబాలిక్ లో ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సో అనబాలిక్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. క్లియర్? అండ్ సపోజ్ catabolic process అంటే respiration is required to like for different activities in the cells, దానికోసం అవసరం. అలాగే anabolic is required for growth and maintenance. Okay, clear? Definitely we will have a mock test. Okay, practice test for first 2 chapters. న్యూట్రిషన్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ లో ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేయొచ్చు, చేద్దాం. ఓకే, Saturn today questions you want. Okay, so these are the important 4 mark questions nana. So respiration chapter లో important 4 mark questions ఏమేమి ఉండకపోతుంది ఒకసారి చూసేద్దాం. ఓకే, 1 minute. So let's see the important 4 mark questions here. Ma'am, catabolism breakdowns releasing energy. Yes, Manashwi, correct. Anabolism lo energy anedi ante we are producing something. Catabolism lo something is broken down. Okay. Manmohan Reddy, it will be there. Why you did not attend the bio class today, Manmohan? You got up late? Okay. Draw a flow chart to show the pathway of air in human respiratory system. Pathway of air చాలా important 4 mark question. Then pulmonologist ni కలిసినప్పుడు ఎట్లాంటి questions అడుగుతారు? Actually this they ask for 2 marks. Sometimes 4 marks లో అడుగుతారు, కాబట్టి 2 marks లో అడిగినప్పుడు you can write 3 to 4 questions. 4 marks లో అడిగితే ఒక 6 to 7 questions రాయాలి అంతే. ఓకే, శ్రీ విద్య, ఏపీ అండ్ టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ కంప్లీట్లీ సేమ్ కాదు నాన్న, బట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు నేను సెపరేట్ సెషన్స్ పెడతాను నాన్న ఫర్ ఏపీ అండ్ టిఎస్, కానీ ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ సేమ్ కాబట్టి కామన్ సెషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కంబైన్డ్ సెషన్. ఓకే, Manmohan, you forgot that there is a class. Okay, no problem. So remember the timings: Thursday to Sunday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. These 4 days biology class will be from 10 o'clock to 1 o'clock. And rest of the days, Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days we will have the bio class in the morning, early morning 7 to 10. Okay, please remember these timings so you will not forget again. Yes, Lakshmi, absolutely right. Ide nana. So first nostril, nasal cavity tarvata pharynx, then larynx. ఈ రెండు బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఫారింగ్స్ వస్తుందా, ఫస్ట్ లారింగ్స్ వస్తుందా అని, దట్స్ అ బిగ్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ ఇస్ ద కామన్ పాత్వే ఫర్ బోత్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. ఓకే, సో ఫారింగ్స్ లో బోత్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ కామన్ పాత్వే. లారింగ్స్ ఏంటి? లారింగ్స్ ఇస్ ద సౌండ్ బాక్స్ ఆర్ వాయిస్ బాక్స్. ఓకే, సో లారింగ్స్ లో ఓన్లీ విండ్ ఆర్ ఎయిర్ విల్ బి పాసింగ్. క్లియర్? అండ్ ట్రాకియా ఏంటి? ట్రాకియా ఇస్ ద విండ్ పైప్. ఫైన్. ట్రాకియా తర్వాత బ్రోంకాయి, దెన్ బ్రోంక్యూల్స్ అండ్ ఫైనలీ అల్వియోలై. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఆక్సిజన్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ద రెస్పిరేటరీ పాత్ అండ్ సేమ్ పాత్వే రివర్స్ గా. ఓకే, సో రివర్స్ డైరెక్షన్ లో
Same pathway is for carbon dioxide. Clear? Gayatri Kiran, definitely Nana. Biodi aithe nen cheppanu kada, so no more confusion. For this May month, this particular month, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, these 4 days you have bio class 10 o'clock to 1 o'clock. Alage morning, 7 Monday, Tuesday, Wednesday, ee 3 days emo 7 o'clock to 10 o'clock will be bio class. This is fixed. Okay. And every Tuesday you will have biology week quiz, night 9 o'clock. Okay. Ante. That is the biology timetable. Bronchioles ante meaning enti? Bronchioles ante nana, suppose this is the trachea. Okay. So ee trachea first aithe bronchi ga divide aitadi. Then bronchi will be divided as bronchioles. So all these bronchi will be divided as bronchioles. Okay. Trachea meeda there will be rings of cartilage which is preventing collapsing of the trachea. Clear? Bronchioles ante itla chinna chinna branches form ayindi kada, evi bronchioles. And bronchioles will be ending with alveoli. So all these bronchioles will be ending with alveoli. How to attend week quiz? Week quiz join avalante chat box paina oka link untundi. Just click on that link and you can join in the week quiz. It's very simple. So week quiz will be there every day. కానీ బయాలజీ వీక్ క్విజ్ ఏమో ట్యూస్డే రోజు, మిగతా సబ్జెక్ట్స్ డైలీ ఉంటుంది. డైలీ యూ విల్ హ్యావ్ వన్ ఆర్ ది అదర్ వీక్ క్విజ్. ఓకే, చెప్పాను కదా లైఫ్ టైం. మన్మోహన్ రెడ్డి లైఫ్ టైమింగ్ చెప్పాను కదా, వీక్ మొత్తం టైం టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సరే. దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, హౌ డు యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా? జస్ట్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. సో మైటోకాండ్రియా అంటే ఇట్ ఈస్ ది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్, ఇజంట్ ఇట్? ఇది ఒక ఓవల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్గనెల్ అన్నమాట. అండ్ outer membrane, it will have two membranes, outer membrane and inner membrane. Inner membrane వచ్చేసి కొంచెం ఇట్లా folded గా ఉంటుంది. Why the inner membrane is folded? To increase surface area for more production of ATP. Okay, so inner folded membrane పేరేంటి? Cristae. So inner membrane of mitochondria is folded and that folded structure is nothing but cristae. Okay, మన్మోహన్ రెడ్డి అర్థం కాలేనా? ఉంది శ్రావ్య. శ్రీవిద్య ఏపీ టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ సేమ్ కాదు, బట్ కాన్సెప్ట్ సేమే. కొంచెం టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అంతే, లేకపోతే రెస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. మైటోకాండ్రియాలో ఫస్ట్ అయితే అవుటర్ మెంబ్రెన్, ఇన్నర్ మెంబ్రెన్ లేబుల్ చేయండి. దెన్ దెర్ విల్ బి వన్ డిఎన్ఏ, ఇది ఏమో డిఎన్ఏ. దెన్ చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ మ్యాట్రిక్స్, ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఎస్ మన్మోహన్, we will do. లేదు నాన్న, ఓన్లీ సండే అండ్ మండే రోజు లైవ్ క్లాస్ జరగలే, ఎందుకంటే తిరుపతి ఆఫ్లైన్ ఈవెంట్ లో ఉన్నాము కదా. సండే మండే దానివల్లనే జరగలే, లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదైతే షెడ్యూల్ అవుతుంది కదా అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది క్లాస్. ఓకే మన్మోహన్, ఫైన్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని దే విల్ గివ్ యూ వన్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఏంటంటే ఏదో ఒక టేబుల్ ఇస్తారు, లేకపోతే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. సపోజ్ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు దిస్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దీంట్లో క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడగానే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై, ఓకే ఇది ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఈస్ట్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, ఈస్ట్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. అండ్ ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్? లైమ్ వాటర్. ఓకే, ఇదే కదా ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. మనశ్వి 10th క్లాస్ లో మైటోకాండ్రియా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాట్ గివెన్. ఎస్ మనశ్వి, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ ఆర్ టిఎస్? టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మైటోకాండ్రియా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. Why do we need to use liquid paraffin in the above experiment?
చూడండి 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్ ఇస్తారు, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్. ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ దేర్ విల్ బి 4 క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో లిక్విడ్ పారాఫిన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటున్నాము? సో దిస్ ఈస్ ద లిక్విడ్ పారాఫిన్. ఓకే, హియర్. సో లిక్విడ్ పారాఫిన్, వై వీఆర్ యూజింగ్ ఈస్ట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఈస్ట్ ప్లస్ గ్లూకోజ్, ఆ సొల్యూషన్ పైన ఒక లిక్విడ్ పారాఫిన్ లేయర్. వై వి యూజ్ దాట్? To prevent oxygen of entry of oxygen. Absolutely correct, Dhruti. Right answer, Nana. So here, oxygen should not enter from outside. అసలు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేసాం కదా బై బాయిలింగ్ అండ్ కూలింగ్ ద గ్లూకోజ్. సో అంతా మనం చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయడానికి దట్ ప్రాసెస్ వాస్ డన్ నా. సో నౌ ఆక్సిజన్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద సొల్యూషన్ అగైన్. సో దానికోసం లిక్విడ్ పారాఫిన్ లేయర్ ఇస్ యూజ్డ్ అబౌవ్ ది ఈస్ట్ సొల్యూషన్. సరేనా? వెరీ గుడ్. రుషిత, ధృతి, లావణ్య, చరణ్, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కెమికల్ is used to know whether oxygen is present or absent in the glucose solution? Very very important question ఇది. అసలు గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ లో కెమికల్ ఉందా లేదా అది మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎట్లా తెలుసుకోవాలి నాన్న? కెన్ యూ టెల్ మీ దిస్? We are using one dye. ఆ డై యాక్చువల్ కలర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్లూ ఇన్ కలర్, బ్లూ కలర్ డై. సో ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఆ బ్లూ కలర్ డై విల్ చేంజ్ ఇంటూ పింక్ కలర్ అన్నమాట. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్వర్షన్, ఇఫ్ బ్లూ కలర్ is changing into pink color, that is an indication that oxygen is absent. ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ బ్లూ కలర్ డై పింక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ లేదు అంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే ఆ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ బి సీన్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ డై? మన్మోహన్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. డయాజిన్ ఈజ్ యాడెడ్. డయాజిన్ గ్రీన్ ఆర్ జేనస్ గ్రీన్ డై కూడా అంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జేనస్ గ్రీన్ డై ఆర్ డయాజిన్ green. Okay, blue color dye will be changing into pink color. Got it? Next question. Write the aim of the above experiment. ఈ above experiment aim ఏంటి? What is the aim of the above experiment? So aim of the above experiment వచ్చేసి ఇక్కడ we are proving that anaerobic respiration. How anaerobic respiration is happening in the yeast cells. Yeast cells lo anaerobic respiration. Okay, this we are proving in this experiment actually. Clear? Anaerobic respiration ante if respiration happens in the absence of oxygen. So yeast plus glucose solution adi teeskoni we are proving anaerobic respiration. So aim of the experiment should be to prove anaerobic respiration in yeast cells. Okay, clear? Then in the above experiment, at the end lime water turns to which color? So ee particular experiment lo ending, can you tell me what is happening? Lime water is turning into milky color. Yes, which color ante white color, or you can simply write milky. Clear? Carbon dioxide is a product. Yes, Varshit. Correct, Nana, Varshit. So carbon dioxide is the product here. See, lime water ante enti? This equation should be very clear. Chemistry lo kuda meeku ide untundi. Calcium hydroxide ante idi enti? Slaked lime. Okay. So calcium hydroxide, whenever carbon dioxide gas is passed over calcium hydroxide, ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ పాస్డ్ ఓవర్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కాల్షియం కార్బోనేట్, CaCO3. దిస్ CaCO3 is a white color PPT. What is this? White color precipitate. Okay, so దీని వల్ల వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది, అందుకే దాన్ని మనం మిల్కీ అని అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ దిస్? లైమ్ వాటర్. సో లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ.
సో లైమ్ వాటర్ ఇస్ టర్నింగ్ మిల్కీ అంటే వైట్ కలర్. క్లియర్? వన్ మోర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ difference between aerobic and anaerobic respiration. Very important. Difference between aerobic and anaerobic respiration. Okay. And aerobic anaerobic differences indake kada discuss చేసుకున్నాము. So aerobic లో presence of oxygen, anaerobic absence of oxygen. Aerobic లో ఇంకొకటి ఏంటంటే 36 ATPs are produced. Anaerobic లో 2 ATPs only produced. End products రాయొచ్చు మీరు. అండ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అవన్నీ డిఫరెన్సెస్ ఇందాకే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ ఏరోబిక్ అండ్ ఎనరోబిక్ డిఫరెన్స్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్, 5 స్టార్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ బ్రోంకియోల్ లెవెల్. బ్రోంకియోల్ లెవెల్ అంటే ఏంటి? లంగ్స్ దగ్గర. ఓకే, సో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ యాక్చువల్లీ మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో gaseous exchange happens at 2 places. First one, lungs level. Okay, so lungs level lo gaseous exchange jarugutundi. Inkokati enti lungs kakunna tissue level lo. Okay, so tissue level lo we will have gaseous exchange. So give me the equations for both lungs level lo jarigedi exchange and tissue level lo exchange. Equations cheppandi nanna naku. Yes, we will finish the class now. Physics class start ayindi kada. Yes, so quickly let's discuss the equation and then we can stop here. So alveoli and blood capillary madhyalo, these two equations you remember. 1 hemoglobin reacting with 4 oxygen molecule, it will give oxyhemoglobin, HbO2 taken 4 times. So this is nothing but oxyhemoglobin. This happens at the alveoli level. ekkada jarugutundi idi? Alveoli level lo. Lungs level lo jarigedi enti manaku? Sorry, lungs kaadu, tissue. Tissue level lo em jarugutadi ante oxyhemoglobin undi kada, HbO2 taken 4 times. It will break into again Hb plus oxygen, 4 molecules of oxygen, and this oxygen will be given to different cells. Clear? Okay, so that's all nana. These are the important 4 mark questions. So idi chudandi, these are all the important 4 mark questions from respiration. Okay, and they can also ask some diagram ichi questions adugutaru. And important diagram from respiration is nothing but, which one is the important diagram from respiration chapter? Mitochondria and alveoli exchange diagram kuda chala important. Okay, so with this we completed the important questions from respiration. And malli manam repu 10 o'clock, so tomorrow 10 o'clock, very important class. So rep 10 AM we will have human heart explanation. Okay, so human heart explanation tomorrow 10 AM. All of you should join this very super exciting and interesting class tomorrow. So transportation lo oka session already అయిపోయింది మనకు, ఇది నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఛానల్ ని ఎవరెవరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. పీడిఎఫ్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ ఫాలో అవ్వాలన్నా, అండ్ ఈ పర్టికులర్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా పీడిఎఫ్ పిన్ అవుతుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో you can connect with your teachers, alage WhatsApp group join avandi for all latest updates. So bye everybody, take care and malli kaludam rep morning 10 o'clock. Till then, bye and take care.